Mm. ¿Todo bien? El Rosy, ¿qué tal? Creo que me voy a llevar esto, ma, en vez del... Ajá. Ah, sí, no, sí, perdón. Ay, Dios mío. Buenos, buenos. Dios mío. O sea, es que yo tenía un compañero del colegio que le decíamos así Rosy, pero era por el apellido de él. Es que el ma tenía descendencia italiana. Sí, ma. Oh, the photographs. Ah, buenísimo, felicidades. 41, no está mal. Creo que eso era one-shoteable por mongolo, man. 6-3. Ah, eso es común, la verdad. Morir en sol es muy común. Solo acostumbrarse. Lo bueno es que hoy en día está, ¿verdad? El simulador. Hay tanta recurso, ¿verdad? Dios mío. Entonces es como que cuesta ya fallarlo. Voy a pasarme de lugar. Ay, cómo me hace falta mi Ancient Godsword. Mentira. No, sí hace falta, pero no es gran cosa. Madre, qué rico pega esta mierda, madre. Dios mío. Chanceado y por mongolo, se me olvida que estamos en 6. Ah, no, no, con gusto, La cosa es que lo haya sacado. Madre, yo a un chamán le pegué un 63, madre. Con el bofa jamás hubiera pegado eso, o sea, es una locura. Another round. Y eso que ni siquiera tengo más sorry, madre. Es así estúpido. Ah, está bien. Vea, ma, ya con esto es más que mi maxi ¿cómo se llama eso? De Bofa. Este es mi maxi 6-2. Ah, bueno, por lo menos sí me puedo echar al mago chiquitín de un golpe. Y se murió. A ver, hacer one hit KO. Listo. Lo único malo es el Ranger que se muere a 2 hits, pero igual a veces siempre se me iba a 2 hits, así que no importa. Lo de, bueno. Last night. Past.
Bueno, mi max hit no es 6.5, tiene que ser más que eso. Qué loco, man. Yo puedo pegar, man, puedo pegar 60 y 50 con ese gear tan malo. Una locura, man. Más que demasiada la estupidez de este tío. Veo en 50, man. Nunca he pegado más que eso. Solo con el Noxus voy a pegar como un 58 de max hit, pero no pasaba mucho. Lo único malo es que en el Jaguar no pega mucho porque es melee, pero me vale, man. Tell me where to sleep. It's not. El Jaguar es como muy malo, man, pero en realidad es que el Jaguar creo que no tiene mucho como defensa mágica, es la mierda, pero con estos mayos puedo pegar 60, 50, vean 61, man. Uf. Qué hijo de puta mierda. Where go? Yeah. Yo la verdad no sé, yo bootcoteé muy ineficiente, así que ni idea. Yo esa gente que bootcotea Redwoods, pero yo no hice eso. Por el item que tenemos, bicho, yo no dejaría nada. El item literalmente es el papa de todo. Obviamente quería correr y no lo hice.
Ah, qué pereza, mae. Decía que me está pegando el chamán. Ay, Dios mío, mae, se me olvidó, me pidió 3. Ya me he chanceado 2 veces con este carepicha, man. Tengo que dejar de hacer eso. Ok. 6. Ay, esto sí es una mierda. Va a ver qué tanto el tío me puede ayudar aquí. Ah, tengo buena defensa de magia. No, no así es perfecta, pero sí. Ay, madre, qué mongolo que soy, Dios mío. Tengo que sincronizarme de nuevo. Ya. Por dicho me traje 2 range bots, madre, porque yo me conozco cuando cambio de, ¿cómo decir? De estrategia. Ah, no conozco bien, ¿no? Sí, me pasa nada, es que he mandado. Pero sí, mae. ¿Cuánto está el bond, mae? Como seguro 17, 16 mae. Porque yo no sé si, obviamente, voy a estar grindeando llama. O sea, no apenas salga, sino en la noche. A ver qué tan buen moneymaker es, mae. Y demás. Y para eso sí ocupo de mi main, mae. Pero, le doy 1, le doy 2. Y ese mae se muere con un one hit KO. Eso sí me gusta, mae. El one hit KO no ocupo el Venar en realidad. O sea, es útil para velocidad, pero ese contigo, mae. Uf. Y este mae creo que se puede morir en 2 hits. Ven, mae, mi maxi entonces es 70 y algo.
El diablo. Listo. Max tiene que ser 70 y algo porque no es posible. Eso fue un 69 y la cosa del hit no se veía máximo. Qué locura, mae. 66, sí, no. Ah, es que en este mae tiene que ser diferente, ok. Mi max hit en el Ranger es 66, ok. Mi max hit en el medio en el grande tiene que ser como un 70 tal vez, ok. Pero el max hit en el Ranger tiene que ser 66, seguro es igual en este mae. Lo cual está muy bien. Un max hit de 66. Está muy bien, bicho. Lo único que en realidad me hace falta, mae, no es tanto el Anguish. El Anguish no, porque pegó bastante alto. Es el Ancient Godfrey, comprarlo de vuelta para que cuando me peguen volverme a recuperar. Pero aparte de eso, mae, obviamente el Anguish y después comprar Masori, pero es demasiado animal el tío, mae. Sí, yo cuando hice ese video con las fresas estaba pegando con ese gear que ni siquiera es de range. Creo que 50, y yo, Dios mío, mae. Supera al Bofa sin ningún tipo de nada. Es increíble, man. Como o sea, como un drop, perdón, como un mega rare puede hacer tanta diferencia. Todo bien, por dicha. Uf, ojalá no me salga un off-tick porque... Lo digo, Bruce, toteras. Ajá. Más que demasiado lippy es. Uf. Y se murió. Listo. Para este lado, en realidad ahí tengo las de perder con... Un poquillo más de Bruce, esto. Listo.
Uf. Sí, unos restores más, mae. Tal vez 3 range bots y unos restores más, mae. Es que el tío aquí en realidad hace todo el trabajo. Yo necesito tal vez un combat al final, mae. Santo que va a responder mensaje. Sí, es que está respondiendo un mensaje. Por eso dije. Ay, mae. ¿Qué fue lo que quité, bicho? Ya, ahora sí. Window capture. ¿Qué es esa mierda? What? Ah, quité un window capture. Jejeje. 2, 1. Yo lo que quería en realidad es el Sight y Torva, pero no sé si esa armadura va a valer mucho porque ya está como casi que no nerfeada, pero hay demasiadas maneras de conseguirla. No puede hasta minear para conseguirla, entonces es como que em, no creo, no sé si la voy a comprar, pero tengo que ver, digamos, cuando salga llama, tengo que ver primero si es un buen money maker. Si es un buen money maker, literalmente tendría que esperar a ver si se mantiene, porque con los contratos debería mantenerse, pero uno no sabe. Y si no se mantiene, entonces no tiene sentido ir. Tengo que tantearlo hasta tener el punto donde ya lo haga bien, bien, bien en el main, para ver si vale la pena esa vara aquí. ¿Me entiende? Pero quién sabe, más. O sea, los contratos se ven como bastante explotables, pero aparte de eso, quién sabe.
Y también, obviamente, mae, ese boss, al chilo se tiene que hacer Wild Gothic Sleeps y usar Synapse, porque si usted no usa Emberlight o algo así, es una pérdida de tiempo. Es como matar al boss de Samurai con un side, que todo el mundo a mí me decía, no, amigo, el side va a ser bueno para ese boss porque va a ser débil ante Slash. Y yo, sí, animal, pero es un demonio. ¿Verdad? No tiene sentido. Pero entonces es esa tontera. Entonces, si fuera bueno, tendría que considerar hacerle Wild Gothic Sleeps a esta cuenta para que pueda usar Synapse, para que pueda usar un Emberlight. Y entonces es bastante trabajo en realidad. Pero sí, no. No, 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 no. Ok, listo. Ay, mano, me puse el staff. Ay, madre, hubiera sacado esa mantícora. Mala práctica. Porque si la sacaba, me queda más fácil. No, 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 no. Bueno, no importa. No importa. O sea, porque esto es fácil de resolver. Pero voy a recibir. Me quedo tal vez sin Bruce en boss, pero no importa. Ok, ese range pot no me lo voy a tomar todavía. Porque el Tibo es un DPS o sea, tan verguero, ma, que yo podía sacar este carajo, traerlo aquí, matarlo. Y me alcanza tiempo mientras mato a esto y después espero a estos manes. Pero digamos, con Bofa a veces no pasa. Entonces no importa la luz de la mantícora. Así que a ellos solo 3 y así puedo irme corriendo acá y los divido mejor. En vez de estar comiéndome daño. Bueno, igual me hubiera comido daño, ma, así que todo bien. Todo ocupo tener prayer y eso es todo. Sí, tengo demasiados restores, man. No sé cuántos. Eran 5 que me traje Bruce, man. Me va a traer 7. Es algo bien vergueado. Y 3 range bots. Cuando me breweo, siempre tengo que estar poteado en range. Porque esa es mi única manera de hacer DPS. Ok. Corre. Listo. Curioso, man. No cambié los prayers a tiempo. What? Ok. Y aquí ya me tiro el Rangersazo. Me queda un Combat Pot para el boss, que es en realidad el único lugar donde lo necesito, porque este Combat Pot en realidad usted no tiene que usar en todos los waves. ¿Por qué? Porque usted al Ranger no lo puede matar de un hit. Y ese es el único que importa, que usted lo pueda matar de un hit. Entonces, a menos que usted no tenga un Noxious o un Godsword, es totalmente inútil. Mucho divertido. Para este tipo de armadura, ¿verdad? Que es Bless Hide, mae, bicho, me está yendo muy bien. O sea, eso y las burradas que he hecho, ¿verdad, mae? Entonces me está yendo muy, muy bien. Es un tiempo similar al que tenía con esa cochinada de Bofa, pero
Ya cuando usted le meta anguish, mae, cuando usted le meta un montón de cosas, el tiempo va a bajar mucho más. Pero sí, es increíble, mae. Es increíble. Y eso que este run está lejos de ser perfecto, ¿verdad? Me han pasado un montón de tonteras, me chancearon 2 veces. Es... más que el Dragon Bone Necklace también, es que es demasiado el prayer que me da, entonces... me va a traer unos 7 brews, my 3 range pots y un combat pot y el resto en restores. Entonces se me van 12 restores. Y ya. O me quedarían 5 restores al final. Entonces... demasiado exagerado. Ay, se me olvidó traer el infierno, mae. Qué bruto. Not bad. Let's try something else. Temporary sky. Tres. 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 Impressive. Let's see how you handle this. Ay, me puedo jalar ese carepicho un poco más, la verdad. Ven para acá. Más ese sonido del whip, bicho. Son... es mi infancia ese sonido del whip. 3. 3. 3. Nota mental, traer la capa. I'll cut your face off. You can't win. Tal vez la capa cuánto me daría, con 40 y algo, 42, 41. I'll cut your face off. Muy bien, man, muy bien. I'll break your back. Shoot me out of a cannon. With fireball bolts. 3. 3. 4. Maldita sea. Pero como 13, 11 seguidos, I'll el guide my diablo. hand. I'll break your back. No. Let's end this.
Está 3 maxis de irse. Está 2 maxis de irse. I'll break your back. Ya se murió. Your light. 32 minutos no está mal, ¿verdad? Pero como mejoremos unas cosas. A ver. 4 emisitos. Muy bien. Muy bien. Me contestó un bond, bicho. Tengo que dejarlo aunque... Ah, mira, hasta 15,500. Tengo que mejorarlo en las cosas. ¿Dónde está mi capa? ¿Dónde está mi capa? Mi capa, mi capa. Aquí está. Tengo que pasar esto acá. Vieras que bien, 4 emisitos, primer KC. ¿Cómo se llama esto? El tío pegando bien, bien duro. Buenísimo, ¿verdad? Y solo tengo que hacerle como unas modificaciones, pero estoy pegando 60. Es una tontera. Sí. Voy a poner esto acá porque en realidad no lo necesito. Lo necesito al final. Ah, sí, con razón no podía pegarle. Decía, "Ma, ¿por qué no le pega con el tío? Dice, está el inventario lleno, weón. ¿Cómo le va a pegar?" Y este más se muere de One Hit KO. Listo. Y les apuesto ahora que no tengo el Noxious, me va a salir siempre miopía. Van a ver, ma, este juego es así de cruel. ¿Ves? Este carajo, aunque usted esté poteado, siempre se lo va a echar de 2 hits. Y al medio chiquito, usted siempre se lo va a echar ¿cómo se llama? De un hit. Entonces es como que, ok. Beat me out of man. Beat me out of man. Beat me out of man. Ma, qué estupidez de daño mete el tío en todo, man. Es demasiado exagerado. Yo destruí a ese hijo de puta Ranger, man. El tío, al único que no le pega bien es este carajo, nada más. Pero el Minotauro lo hace picadillo. Ok. 3, 2. Chickens a pop inside of my heart. Chickens a pop inside of my heart. Chickens a pop inside of my heart. Sí, el combat es solo para literalmente el boss. Que mal, tío, es demasiado exagerado. Más que esos hits caballo. 50, 60. Oh, yeah, Stuart. Yeah. Now I'm just hunting for some upgrades on this thing. You know, the Anguish, the Saraban braces. Maybe a better melee weapon, but it's not really important.
Nah. I thought I was gonna be able to keep the anguish, but no. Yeah, it's amazing anyways. Best, the best of you. Or so what you give in? The thing is that when I wanted to buy my tbow, it went up. So the 30 mil or 20 mil that I wanted to keep, it was gone and I had to buy it. I was like, I have to take advantage of that because it has been on 1.5. And who knows, you know, how much it's going to stay for 1.4 something. But yeah, it's a fun thing, man. I just love this tbow. The damage that it inputs is massive. Imagine I'm hitting like 60s with this gear. When I get like better gear, I'm gonna be hitting 70s easy. You must confess.
Uf. Oh no. Servants, oh no. Servants, oh no. Servants. Ok. Serve the servants, oh no. Serve the servants, oh no. Serve the servants, oh no. Serve the servants. Vea, mae, esa pura fuerza bruta del tío, uff. Sí, mae, pero así, ni justicia ni nada. Tome, carepicha, tome, chamán, tome, mae, comas eso. Demasiado la cantidad de daño que hace ese hijo de puta bobo, mae. Es demasiado. Como, tome un maxi, tome otro golpe, tome esta mierda, tome. Es una exageración, mae. Es una vulgaridad en realidad. Es una vulgaridad, man. Ve ese 64, man. Es que, uff, perro, me hace querer no haber sacado 99 range para entrenarlo aquí. Qué hijo de puta estupidez. Mae, no me queda otra que irme con reentry, pero normalmente reentry es más peligroso. Es lo que lo hace menos peligroso, opa. Ya saqué a la mantícora. Es que tenemos el tbow. O sea, es bueno tener un item que pueda one-shotear a los Berserker, bueno, al Fermenic. Pero, mae, bicho, es que, uff, no, es que no se compara. El tbow no se compara.
Demasiado el nivel de DPS que tiene esta vara. How's your grind going, Stuart? What are you doing, raids? Still no stuff. Hopefully the new boss, I don't know if it's I don't know, the rumor is that it's gonna be more focused on Ironman without armor. So I don't know if hopefully that helps you. I honestly don't care as long as it's a good money maker. If it's not a good money maker, I really don't care about the boss then. But if it's something that helps the Ironman community, I don't care. It doesn't affect me. But if it helps you, that'll be nice. Alright. Everything could be this. I'ma start really, bicho. Promise not a star, very nice. If everything could ever be this real forever. If everything could ever be this good again. Okay, let's go. Así mismo, sí, ayer lo compramos. I'm not an Ironman boss at all. Okay. It's not. That's weird, dude. But best in slot is slash, but alright, that sounds okay. But the only thing that I find weird with that is that, okay, it's good for slash, but won't you lose like some DPS though? Like for example, in places like this where defense doesn't really matter, will it be like maybe for top? But yeah, like I said, as long as I can make money out of it, then I like it. If I cannot make money out of it, something that is interesting is the mining activity on top of that place. That you can actually make like those bars. Sí, de hecho todavía me quedó que tengo que terminar unas spots. Todavía tengo un poco de ese polvo de cristal.
Ahorita cuánto está, ¿habrá subido o habrá bajado? Nah, está entre eso de 75 y 74. Yeah, that's what I was thinking, like, on Bardorbis, oof, my god, dude. If I can get that armor for a decent price, then maybe that speedrunning task it's gonna be, like, much fun. But, yeah. But, yeah, I mean, it's one place. I don't know, but I don't know if this place, right? It does look good, but I don't know. I wouldn't pay too much when it comes out. The stuff for the Arceus book is nice. I'm surprised that people didn't freak out with that potion that regens a spec. Like, how did the PvP community didn't, like, cry about it? I don't understand. Didn't we have a potion like that on the original RuneScape that was bluish? It had the same effect, I remember. Yep, just like the RuneScape one. Yep. I forgot the name of that pot, my friend. It was made with papaya fruit. That's what I remember. And my friend used to take many at Bandos and his claws spec the crap out of Bandos. But yeah, it had a cooldown. But it was the same deal. That is just copy paste from the original RuneScape. When Overloads came out and everything, that pot was like 82? 80 something Herbler. And it was that pot and the Overloads that came out. Obviously Overloads, you can see them on Chambers, but yeah. But yeah. That thing is straight out of RuneScape. The original one. But yeah, it had a cooldown. I think when it came out it didn't, and then they added a cooldown. Because it was absolutely broken. List. Oh, good memories. Not good memories about the game being broken. It's just good memories about playing with my friend. Voy a responder un mensajillo por aquellos si no me escuchan.
Listo. Sorry, I was answering a message. I think in the original our exposure heal you to full spec. This is only 25% every 5 minutes. Not very updated, we can add a lot of variety of things. Oh, okay. Yeah, that pot I remember. My friend will just sip it and then we'll just spec the crap out of bandos. Oh, good. I didn't choose re-entry too. First re-entry. But yeah. If it's not too broken, that's fine. If I can make some money out of that too, I'm all for it. Man, I love this, tío. Man, vean qué rápido se hizo esta vara. No tuve que oftiquear ni verga porque, man, el tío lo mata tan rápido, man, que es una es una vulgaridad. Yeah, I will have to see. Probably I won't be able to play it as soon as it comes out because, you know, work. But during the night, yeah. In the song, she should have. No, vean, me sobraron pots. I was a bit burned from the game, so I took a break, but getting back to think the last few days, nice. Let's start by testing your foot. That and get my shadow. Yeah, yeah. Not bad. Let's try something else. Tres. Tres. Tres.
Impressive. Let's see how you handle this. I'll cut your feet though. Up. No wonder. A ver, me subió 3 max hits la capita. I'll break your back. I think a Fury will be a nice upgrade to just have a more... I better max it on melee. I'll buy that after I finish my kills. You can't win. Venga para acá. I'll twist your dick off. Rallos guides my hand. I'll crush your body. Tres. He's already on enrage, he doesn't just know it yet. I'll break your leg. My compliments, champion. Ah, 4 M's, llevamos 8 M's. Grandma, take me home. Yeah, you can, dude. You can. I mean, it's useful, but it's not the end of the world if you don't have it. You have tbow, right? Yeah, then you're good. Then you're good. Take me home. Take me home. Why be alone? Go back down and stop and cry. Go outside and ride your bike. Sweat a bit. I kill my tongue. Grandma, take me home. 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 Grandma, take me home.
Grandma, take me home. I wanna be alone. At dinner, had a scream. Sleep and watch TV. Woke up in my mom's house. Take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. All that money by a team, I'm still rocking with a whip. Yeah, I had like 4 mil left and I purchased this because I was out of money. How's it going, Steen? Ah, I didn't kill him fast enough. Oh well, about time I see one of these. Yeah, dude, yesterday, I mean, that thing was like 60 something, and while I was doing the range bots, it went up like 10 mil, and I was like, no way. I think I have 4M on the bank. I have to finish my range bots. But, yeah. Hopefully I'm gonna replace this with a Fury. And besides that, nothing more. I love the Anguish though. Nice, nice. Oh yeah, if I get a Rallo suit, I can get the Anguish. I think I can buy back my Justicia. Just in case that I get a bad run. Let's see what else. Probably buy 2 bonds because, you know, we don't know how good Jamma will be. But if I can farm it and get some money out of it on my main, I will do that and pause this thing for a while. So he doesn't run out of membership. Yep. At least just 1 bond in the bank. I can get that from today and tomorrow, so that's not a problem for me. You know what's the thing about the SGS? What's the thing about the SGS Steward? It only works on the Little Ranger. So anything else besides that? Nah.
¿Todo bien, Diego? Yeah, it's good, man. Yeah. One hit KO. Uf. Sí, no creo que lo juegue apenas salga, sino como tipo esta hora cuando ya me haya desocupado del trabajo y haya dormido, pero va a estar vacilón, sí. Espero que le pueda sacar dinero, eso es lo único que quiero. Si no me sirve para sacar dinero, no me interesa. No. Ya mucha gente me ha dicho, vayamos cuando Esteban y yo he dicho, sí, me da igual. O sea, lléguele. Si se escala el HP, o sea, si es más difícil con otra persona, me voy solo y ya. Lo mismo. I think it's because I start to appreciate music more. There was something I listened to years ago. I know, right? All right. Yeah, like the other days thing, I went to a concert, but it's not like a concert of how do I put it? It's like a band of music. How do I put it? It's like a people that focus on classical music, but they were like making remakes of like 2000 music, like Blink-182 and stuff, instrumental. And there was like a guy and a girl singing and stuff. And I was like, this is good and everything, but I appreciate more the instrumental thing than actually the guy singing. So I don't know if that's the same thing, right? Creo que son su de precio ahora por llamas. Sí, sí, de hecho yo le había dicho a la gente que los comprara hace mucho tiempo. Porque Ostoyaki y llamas son demonios y los más. Y amigo, yo vi un video donde un carajo dice que el site va a ser el best in slot en llama. Yo he hecho en un demonio el site no puede ser best in slot, animal. Sí, pero yo vi un video. Y yo, ay, sí, ma. Y usted obtiene sus noticias de TikTok siguiente. Entonces, esa vara es como que, ¿verdad? Nada que ver. Son demonios, madre. Son demonios, son débiles ante el arma de Demon Bane, madre. Se acabó la discusión. Entonces, por eso es que yo hice While Gothic Sleeps mucho antes de que saliera esa vara. Compré todos los synapses en precios baratísimos porque yo sabía que esa vara iba a subir. ¿Por qué? Porque los dos bosses que se vienen son demonios. No sé por qué la gente está enfrascada. Es el site, no sé, bichos, son demonios. ¿Usted con qué mata demonios? Con la Biblia. O sea, la verdad es que no tiene sentido. Con su tía católica, weón. Ay, no. Like, it's definitely instrumental on the talent behind. Yeah, I was like looking at the instruments and the girls and the guys playing it. More than just like people that were just there, like pretty much saying, "Oh yeah, I love this song, dude." And I was like, it's more like talent behind the people that played and how you appreciate music.
than just listen to it, right? But yeah, I think that comes when you're older, man. Because when you're young, you just want to listen to the music. But when you're older, I guess you appreciate the music. That's the different thing, I guess. Voy a responder un mensajillo de un momento. All right, sorry, I was replying to a voice message. Me falta hacer el Emberlight porque fastidio con los Ancient Shards. Sí, yo ya tenía el Arclight, entonces estaba como con 10,000 cargas.
Yeah, you are not. I mean, I was there with my girlfriend, dude, and everybody was going crazy, and we were just like, enjoying the music, but I don't know. It's, I don't know. No me acuerdo, la verdad. Ahorita cuánto está. Creo que como 50. No hay mucha diferencia. Si no están en 50, están en 55. O sea, como que... $34. Mm. No sé. Estos madres siempre tiran los updates como a esta hora. Porque esos hijueputas entran a trabajar temprano y todo lo tiran temprano. Entonces, tal vez, no sé, mae. Como 8 o 10 de ellos, no sé. Never come. No, I don't never come.
Well, I have 1.4 right now, so oh my god, how much is max cash? Like 2.147? You could say 600 mil, right? I wanted to get max here on this thing, but yeah. We'll see when the new boss comes out, because I want to farm it with my main if it's good money. If it's bad money, When I spin around... How are you doing, Renz? No, el tiempo sigue igual, pero es por el mal gear. Cuando le empieza a meter así como tal vez Masori, un Anguish, cosillas así, ya va a mejorar. Pero con solo tener esto ya, digamos, con solo este gear, ya estoy pegando 60 y algo. Mucho más de lo que yo pegaba con el Bofa. Yo, por ejemplo, no vendería el tío por el site, ¿verdad? Pero la idea era como sacar el max gear que yo tengo en mi main, ¿verdad? ¿Verdad? Pero obviamente si llamas buen dinero, tengo que analizar, hacer los quests y demás para que esta cuenta pueda ir, pero quiero primero testearlo con mi main. Eso. ¿Ya?
Ah, bro. Listo. Si me podrían dar blasfemia 3, por favor. ¿Qué hay? Caregua. Para mí mejor es cuestión de dominar el contenido, la verdad. Práctica, práctica, práctica. Sería side porque el Tomoken es para lo que es speedrun. Entonces no sirve para mucho acá. Si no está sacando sub 16 no sirve mucho. Blasphemy always comes back, dude. Blasphemy 3 on the boss, nice. Let's start by testing your foot.
Not on me. Not bad. Let's try something else. Tres. Pass the tomorrow because updates are... Yeah! Hopefully it's good money, man. That's what I'm hoping for. Impressive. Let's see how you handle this. I'll crush your body! You can't win! Three. 4. I'll break your leg! Rollo guides my hand! Three. Let's end this! Down hit, please. My compliments, champion. $4M otra vez. Seamos 12. Ay, voy a ir al baño ya.
Sanders. Sí, yo ya he hecho eso con mi Pure. Ujú. Sí. Qué pereza, bicho. ¿Dónde son? Qué lindo como no cambia el prayer. Sí se puede, solo que no dura más, digamos. En vez de eso no puede llevar el Aclaro o el Sunlight Crossbow, solo se dura más y listo. Pero realmente el Pure en realidad es una cuenta, es que digamos, no vas a encontrar videos así por el simple hecho de que literalmente, si usted tiene un Pure es una cuenta que usted le da cosas caras para que entrene. Ninguna persona va a empezar un Pure desde cero, eso es una ridiculez. ¿Entiendes? O sea, digamos, nadie en su sano juicio diría, sí, voy a empezar un Pure desde cero. Un Pure es una cuenta que literalmente usted crea para entrenar a lo loco, porque usted tiene la plata para crear una alta y darle eso. Es lo mismo que los circers y toda esa vara. O sea, para que usted le dé cosas baratas a su Pure. Si usted cuando hace un Pure se supone que usted tiene la plata para mantenerlo. O sea, por eso es que la mayoría de la gente no va a encontrar videos con eso. Hay gente que hace Pures con Ironmans, pero yo no le veo el chiste. Entonces, claro, ¿quién va a querer agarrar y decir, voy a traer, por ejemplo, un Sunlight Crossbow? Se puede. ¿Pero para qué? ¿Para qué si yo a mi Pure yo le puedo prestar mi tío? ¿Para qué si yo a mi Pure le puedo pasar el side? No, no tiene como mucho sentido. Un Pure con poco gear, ¿para qué? Usted lo puede hacer, pero ¿para qué? ¿Verdad? Es como que yo puedo lavarme los dientes con mi mano izquierda, pero yo soy diestro. Entonces, ¿para qué voy a hacer eso? ¿Verdad? Es como que, ok, man. Y la mayoría de los peers andan eso, andan un montón de gear porque su main les pasa el gear ya. Y ese es el razonamiento cuando uno tiene un peer, cuando uno tiene un Zerker es madre de leve sin slot y el Karewa hace lo que sea ya. Porque en realidad el desafío del peer no es el gear. Bueno, sí es el gear en parte por la falta de DPS, es la falta de defensa. Eso es todo. Yo creo que el mío con gear más o menos bueno duró como 40 minutos por la falta de DPS. Con mal gear, hora y media, hora. Tendrías que tener un control excepcional de absolutamente todo en el Coliseo.
Así que si aunque encontraras una guía de un Pure con un Rune Scimitar y Rune Crossbow, no te serviría. Literal. Es como la gente que me dice, ma, yo quiero hacer Inferno, pero solo tengo 10M. Yo he dicho, pero usted ha hecho Workout, ¿no? ¿Tiene Barrows Gloves? No. ¿Sabe off-tickear? No. ¿Sabe hacer Lazy Flicking? No. ¿Y entonces qué va a ir a hacer allá? Y no sé, para aprender. ¿Aprender qué, weón? No tiene sentido. Y además, lo que usted le va a tomar, por ejemplo, en este ejemplo hipotético, un inferno para el tiempo que usted ya la consigue, si es que la llega a conseguir, ya se puede tener cerca o parecido a Max Gear por todo el tiempo que usted va a durar aprendiendo. No tiene sentido. Mm, mm, mm. No, no, no. Sí, entonces digamos, todo lo que son Pures y Circers, tienen que tener plata, porque si no, como rayos usted lo entrena, ¿verdad? Usted dice, no, yo quiero una serie de Pure de 0 a Max Cash. ¿Para qué? Hace rato no veo uno. Yo no, no, Chunk. Sí, Chunk fue el único que yo vi que él hizo un review de un Pure en el Wilderness. Pero literalmente el hombre iba y se metía a Revenants y sacaba como unos cuantos drops y ya agarraba un D10 y se iba a matar gente. Por eso para mí él es el picker más bueno de todos porque el maestro sí explicaba mucho. Pero, y a nivel de entretenimiento también. Pero Chunk era la única persona que agarraba un Pure y lo empezaba de cero en el Wilderness y le trataba de sacar como best in slot. Pero, como te digo, para PVMing, voy a hacer esto con un Radiant Scimitar y usted qué va a aprender con eso. Nada. Absolutamente nada, no va a aprender nada. Y usted me dice, no, si yo una guía como esto con 3K, yo creo que yo aprendo. Bicho, usted no lo va a hacer, yo ya lo sé. Como el mae que me decía eso de Void. Es que, no todos tienen Void y no sé qué. Y yo le entiendo el punto de vista al mae, que Void cuesta tiempo conseguirlo. Entonces, cuando yo hice la guía con Mongrels, me dice, y sí, pero es que usted ya sabe hacer esto. Y yo digo, bueno, es que es el punto. Se tiene que aprender con lo mejor que usted tenga, no con lo peor que usted tenga, porque es como, no sé, como ir a hacer una prueba de manejo con un carro que le falla el motor. Y claro, es impresionante que usted pueda encenderlo mientras se incendia en llamas. Pero ¿para qué? Mejor vaya con un carro que esté en buen estado. ¿Verdad? Es como, ¿para qué va a ir con una vara dañada? No, porque yo puedo repararlo así en media autopista, yo me puedo bajar y repararlo. Ok, ¿eso cómo ayuda? Supongo que es sorprendente, pero ¿eso cómo ayuda? Ya después cuando se saque su licencia, hágalo como usted lo quiera, pero yo en Inferno tengo la misma vara, vaya con lo mejor que usted tenga. Si se quiere escatimar, por ejemplo, en Dragon Arrows o en dardos, yo digo, sí, quita uno de Maxit. Pero a veces eso hace diferencia en los healers, ¿verdad? Entonces es como que vaya como usted quiera. Pero sepa que entre mejor usted vaya, mejor le va a ir. Por ejemplo, imagínese que usted venga aquí al Coliseo. Que usted me diga, yo quiero llevar Void. Y yo, ok, lleve Void. Sí, pero no paso de Wave 5 porque me culean. Y yo, ¿sabes hacer off-tick? No. ¿Has intentado aprender? No. Y yo, entonces, ¿para qué putas vas con Void si no sabes hacer off-tick? No sé. Y ok, entonces lleve mejor gear. No, porque me cobra mucho al morir, di papito. Usted quiere bañarse, pero no se quiere mojar, ¿Qué quiere que haga yo? ¿Verdad? Es como que sí. Yo quiero algo bueno, pero no quiero pagar, bicho.
Y como me dice, no, es que el dead fee es muy caro, tráigase un teleport. Pero es que no sé cuándo activarlo y cuando no sepa qué hacer, actívelo. Con 50 ataques no sé si el Brine Saver o esta cochinada del Soul Reaper. No, Soul Reaper no. ¿Cómo se llama esta vara? Esta porquería. El Leaf Bladed Battle Axe o la espada. Pero te va a costar demasiado si nunca lo has hecho antes. Vas a tener una pelea de como de 8 a 11 minutos en sol. Si sabes aguantar eso, genial. Si es que ya sea el Brine Saver o otra cochinada, el Leaf Bladed Sword. Pero sí, son peleas larguísimas. Son como, si no son 8 minutos en sol, es más. Deberías hacerlo en un main, digamos, para que tengas una idea de cómo hacer Colosseum Pure. Lleva Monk Robes, un Dragon Scimitar, un Combat Bracelet, un Glory, Climbing Boots. Puedes llevar algún coif o lo que sea. Sunlight Crossbow, Ancient Staff. Y un... Ajá, y ya, ni siquiera un Dragon Dagger. Y si puedes matar al boss así y dominar todos los ataques y todos los waves, estás listo para el Pure. Si no lo puedes hacer eso con un main, ni te acerques ahí. Y te lo digo porque ese es el tipo de coliseo más feo que me ha tocado hacer con una hora. Y si puedes dominarlo así con Monk Groups en un main, estás listo. Porque si te acostumbras a la falta de DPS de un Pure, la falta de DPS en range, la falta de DPS en melee, y si puedes dominar eso, ya estás listo. Literal. Venga, haga este coliseo en Monk Groups con un Dragon Scimitar, Sunlight Crossbow, un Ancient Staff y así Climbing Boots, Glory, un Combat Bracelet y vámonos. Y si ya con eso no puede en un main que tenga defensa, olvídelo, man. Literal, olvídelo. Porque el Pure adivine que es peor. Porque no tiene defensa. Podrías agarrar Relentless 3 para que sientas lo que siente un Pure, pero no. Hágalo con Monk Groups hasta que usted lo domine y ya. Y tiene que agarrar imbos así demasiado exagerados, man, como Manti-Mayhem con Relentless para que usted sepa que si usted se equivoca una vez se va. Y no es vacilando, es en serio, man. Eso fue lo frustrante porque a mí me tomó 8 intentos con el Pure, man. Era solo tonteras, falta de APS. Creo que en una lo iba a lograr y llegar al boss y me mató el veneno de Manti-Mayhem. ¿Por qué? No me llevé Sanfius. Porque yo estaba acostumbrado que, por ejemplo, yo podía llevarme... O sea, no me llevaba Sanfius, pero el DPS de mi main era tan grande que no importaba. Entonces, para Magia Gear, realmente no. Realmente no. Lo único que vas a tener problemas es en sol. Tienes que literalmente moverlo a tal posición como yo hago de que no me quedo sin espacio. Eso es todo. Tienes que saber jugar perfectamente con el espacio de sol. No puedes arrastrarlo ni un solo escudo. Si lo empiezas a arrastrar en escudo, ya la pelea se acabó. Porque vas a pegar contra pared. Pegas contra pared, aunque sea una vez, no se va a lograr.
Más porque como estás limitado con 50 ataque, el DPS va a ser muy bajo en el boss. Digamos, todo esto lo puedes resolver con tbow. El problema es el boss. Tienes que casi que hacer perfect footwork. Casi. Lo bueno de hacerlo con Pure es que Relentless es gratis. Entonces tiene 3 imbos gratis. Miopía, Blasphemy y Relentless. Entonces se puede llegar a Wave 9 muerto de risa. Ah, y Frailty también es gratis, porque la vida no importa para un Pure. Lo mejor para un Pure sería agarrar como esto, con Relentless, con Frailty y una combinación con Doom. Porque igual usted se va a morir si se equivoca, entonces ahí ya deja de importar la vida. Será... Ok, entonces yo me puedo ir para acá. Ajá. Ok, si me voy a la derecha, puedo spotear la mantícora, mato al Major, mato a mantícora, mato al Ranger, se acabó. Digamos, esta verga, mae. Con un Pure yo tendría que tiquitear para moverme. Porque usted al salir corriendo fijo le va a pegar algo. Porque son 2 monstruos. Y esto, mae, aunque usted lo vea por todos los lados, para mí eso no es alternable. Pero, ajá. Whole expand. Cannot seem my little infinity more deep inside me. Little infinity. También otra cosa, cuando usted hace este coliseo, cuando hace inferno, cualquier cosa, usted tiene que saber el maxit de todos los monstruos. ¿Por qué? Porque así usted sabe cuándo te quitiera. Pero también se tiene que saber el maxit normal y el maxit con todos los relentless, ¿verdad? Y con eso se puede tiquitear. De otra manera, no se puede. No me va a subir la vida porque si tengo que agarrar Frailty 3, subirme la vida es perder tiempo. Yeah, there's apparently somebody that streams that, but I don't know what he streams, honestly. I'll look at that name before creating this account, but yeah, it's taken, yep. I know, right? I was like, I wonder if they play OSRS. And no, it was like some anime game or fantasy game. I don't remember what it was. Weird, right?
Yeah, there is I mean, I can try to like change it or something, but Ah, en todas, gracias. Un Ralos me serviría, para comprar los dos bonds. Porque me quedo pegado en llama con el main para que ese man no quede sin membresía, porque si no. Yeah, actually, the guy that has my name, he has a description in French. Like, probably in French means something. I don't know. Tres. Good. I think it's off tick, right? Oh, Dios mío, amo el tío. Your YouTube on screen chat appears by vanishing out of nowhere, reappearing. What's the magic trick? That's weird, man. It should always like I think it's the way that I chose it, but it should like be there and then go back. So I don't know how much I set up with Streamlabs. I didn't know it disappeared. Este man sí tenía razón con esto de Spotify, man, que yo no tenía cuenta en Spotify. Pero ese man me dijo, mae, no usa YouTube Music, me dice, usa Spotify y usa uBlock en Mozilla, mae, eso le bloquea todos los ads. Y yo, ajá, y me dice, sí, y yo, wow. Y sí, es cierto, mae, yo que como todo estar escuchando música ahí para que se proyecta en Kiki en Twitch. Y mae, eso no me salió ni un solo ad. Qué loco. En Brave no funciona, pero en Mozilla sí. Mucho bueno. Ah, interesting, dude. Do you think it's maybe because somebody speaks and then it appears and disappears? I don't think it's that. I think it's because it's more active, I want to say. Yeah, that's it. Yeah, it makes sense. When somebody speaks, the entire chat appears, the entire chat log. So when somebody says something, the entire chat log appears. Yeah, yeah. It's more active, that's why.
Mae, me gustó mucho eso de que pude deshacerme de los remix, lurear a la mantícora, pegarle, me pegó una vez el chamán, pero sin embargo destruía la mantícora con puro tbow, mae. Este tío me da como una seguridad, mae, de que puede vencer todo lo que le tiren. Lástima que no funciona con el boss. No, sí o sea, sí se puede usar, pero esto duraría un milenio ahí. What about the username being taken? Was it wave 7, 8, or 11? Then, yeah, there's no major on 10, that's why. You'll get a double on 11. That only multiplies this guy. So it only applies on 7, 8, and 10. I mean 11, sorry. It only applies actually in 3 waves. Mm, 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 mm. Más este tío a mí me da una seguridad de, no sé, de que uno puede agarrar y deshacerse de cualquier cosa que le salga a la derecha. Y eso se siente muy bien. I don't like it because it can make the 11 very unpredictable and it feels like all your effort goes outside of the window. So take it if you want. I only take it when it's an extreme scenario. That's my take on it. Join the club. Yeah, join the club. Let's start by simplifying. Not bad. Let's try something else.
3, 3, 3. De porquería pega. 3. 3. Basura, man. Impressive. Let's see how you handle this. Tres. 3. 3. You can't win. Yeah. I'll break your leg. Okay, shit I'll crush your body. Rallos guides my hand. I'll break your back. Let's end this. Me ha dicho ya. Tres. 3. 4. You're aquí chilling, man. Yeah, I'm chilling, man. Whip doesn't want to hit. Rallos smiled upon me. My head. I'm so ugly. Fueron otros 4M, ¿verdad? Sí. Mirrors. Monday morning. No, no worries. I was saying that I don't like dynamic duo in general because it can mess up the entire progress and yeah. But you wanna take it, right? Right. No, si están acostumbrados a
Brave, que ahora que estoy usando Mozilla, ma, me siento raro. No es que Brave sea malo. No es que Brave sea malo, ma. Es que quería usar Spotify y Brave no me bloquea los ads de Spotify. Por eso. I'm not sure, honestly. I'm not sure. I had a triple spawn before with double majors. Triple spawn with a... There was a major, a ranger, and a manticore, and there was a ranger... I mean, a major and a manticore here, and I just died. Hey, oh, see me. Hey, nice. You got verified, dude. Congrats. How's it going? Dude, I have some, like... back pain. I think I need to go to a doctor to get a check, man. Se me tenía rato de que no usaba Firefox. On the north side, can the NPC be on the same tick? Yes, they can. Yes, they can. Thanks, man. Hopefully you had a good stream. Yeah, they can, but you have to exit in this area, right? This tile, I don't know, people call it A. If I exit here, the monsters are gonna be the same tick, right? Oh, thanks, man. We've been doing... Yeah, not on this account, though. This is an account from a series that we start with 0GP. But yeah, on my main, I have like... What is it? 3,529 KC. Dude. Yeah, it's funny to do it and teach it to people. It's always fun. Let's say it's Manti Ranger with Manti Ranger with projectile. Yeah, if you run here, you run into a risk of off-ticking them, but if you go here and then you go back here, once the Manticore is activated, you can same tick this thing, right? But if you off-tick this and they're the same projectile, yeah, you're done. Why do I have this piety on? Yeah, man, these rebuild series have been fun. You know, 0GP. And this is all we have made. I think the tracker can say 1.9 billion in 37 days, but we exchanged the queries, right? So, yep. I got the tbow yesterday. And it hasn't lowered my PV on this account yet, but when I operate more stuff, it will. It's just to show people that this is where the money is, right? You can start with literally like nothing and come here and make 1 billion in very, very fast. Yeah. Range. We run there. But if you run there off tick. I mean, if you run here, like if you don't stay in this edge or this, I think the ranger is gonna be like off tick. Let's say the ranger is on the back, the manticore is here. The ranger is gonna hit you while you alternate the manticore. But if you stay here, everything is gonna be same tick. But I always run here by default. So, yep. Sometimes off tick it, and then I go here.
And then I wait for the Manticore to like fully charge. I come here and I attack the Manticore, the Ranger, whoever is on the back. And my character ends here and that is same tick. If that makes sense. Yeah, you can reset. I like to set my own off ticks and same ticks. It's I don't know if it's a good habit or a bad habit. Monk ropes, dragon scimitar, Samarak book, sunlight crossbow, and climbing boots, barrels clubs, glory, and I didn't have any helm. I couldn't afford it, and I did with sharks and prayer pots. Because I couldn't afford anything else. I went to like an hour of CG and I got nothing. I was like, okay, that's enough. Took me like 50 minutes. There we go. Oh, I don't have the quiver. Monk groups ended up being really good. You know? They bossed quite a bit with a dragon scimitar. Besides that, it was all good. And proceed to spin a Ralos on first day and... Yeah, second KC I got a Ralos. That was an instant upgrade to, I think, like the Eclipse armor with a sunlight crossbow to avoid an not having enough tiles. And a whip, I think, or a Noxus halberd, I don't remember, but yeah. I mean, 5 Ralos for 256 KC is really good. But I was talking with my friend that I think he's an Ironman, and he told me he has like, I don't know if it's like 4 or 3 in 200, so I'm not that, you know, I'm not that off, right? My main has like 57, I believe. What if the major is coming on reinforcement and you want to same tick as Manti as Manti is mage first? I usually try to like as soon as he is like done fully loading, I go here with protect from magic and they should be same tick. Because when they're shooting at me, I usually go here if I want to off tick. Yeah, the RNG at the beginning was great. Still pretty good for, you know. This is still a pretty good account in general, so. Yeah, the left side of the pillar, but the thing is that you have to go like in this style, like the third one, so the major can see you, because if you just go here, the major is going to do this. And it's not going to see you right away. You want him to see you right away when he's fully charged, so they can be same tick, right? But if you stay here, the major is going to be fully dumb and it's going to do this. Because it's going to try to reach you and then it's going to hit you from here. That is terrible. Yeah, I usually use the 3 tiles. Yep. Is that? No problem. It takes a while to practice that. And sometimes you have like quartet and volatility on the freaking stuff that comes around. And then you'll be like, dude, I cannot move properly. But when you have quartet or volatility, it's easy to forget how to off-tick or same-tick the reinforcement, man. Especially if you don't have like best in slot.
But yeah, with Quartet, dude, it's just so much like easier. I mean, with Quartet, it's just a pain in the ass, so that's why I don't like it. If your gear isn't good, right? Because double spawns with Quartet could be like very, very bad. Mm-hmm. I miss my banner here. With Imbus, you try to choose... Do you try to choose the new ones? Depends. I've noticed something with myopia that I think a lot of people don't notice, but I try to compare all this thing with Slayer task. And you're like, what do you mean Slayer task? Okay, here's the thing. Why do I compare this with a Slayer task? Because Blasphemy, you know, you choose it at first, right? This thing always comes back. This thing always comes back. This thing, if you don't choose it when you see it, it's gonna go away. So as soon as you see Myopia, try to max it and then choose anything else. But stuff like Solar Flare, Volatility, Relentless, Anti-Mayhem, Bees, Red Flag, all of the ugly stuff always comes back. But this thing is like your favorite Slayer task. It rarely comes back if you don't choose it, and thus. So that's why you have to choose Myopia and max it as much as you can, because I have had scenarios where I choose Myopia 1 and stays on 1. So I don't try to choose new ones because I think that's not helpful. I can choose Blasphemy and stay it on 1 and it always comes back. You saw in the previous run or 2 runs ago where I chose Blasphemy and I could choose Blasphemy 3 on the boss because it always comes back. But Myopia, keep in mind that you cannot choose that at the boss, so you have to max it as soon as possible. Yep. So they're like, oh my god, Frailty, that is so good. Don't worry, dude, it always comes back. But, you know, the Myopia, if you don't choose it, that thing doesn't come back. Always choose Myopia. Don't let it slide because that is super free. And just like on this wave, you know, we have wave 6. I prefer having Myopia fully maxed with Blasphemy than having like Frailty 1, Solar Flare 1, I don't know, Relentless 1 or something that you like. No, I max this first. This doesn't matter, but this has to be maxed. And then you can choose everything else. I noticed that because I had many instances where I was like, okay, I'm going to choose Myopia. I was like, oh my god, Frailty is so good. And then I get re-entry because I didn't get anything else. And then I get Solar Flare. And then I get Manti Mayhem. And guess what? Myopia, I reached like wave 8 or 7. It's still on 1. And they throw me crap. And I was like, okay, I have to max this thing as soon as it comes out. Otherwise, it goes away. Yep, Myopia always on 3. And then you can choose anything you want. And if you see Blasphemy, don't worry. You don't have to choose it right away. You can hide it for later. It always comes back. I think these people weight these imbos like how hard they are, but Blasphemy is, I think, branded as hard. And so it always comes back. But this is branded like too easy, so if you don't choose it, it goes away. But you see Solar Flare always comes back, even at the boss. Relentless always comes back, even at the boss. Red Flag, you can get it like 3 times in a row. Totemic, you can get it like 5 times in a row. Why? Quartet, you can get it all the time. Because I think this place puts more weights on them. It's kind of like a Slayer task. And if you don't believe me, just when you see Myopia, don't choose it. Most likely it will go away forever. Right? And that's what I noticed. Like, as soon as you see Myopia, take it and max it. Doesn't matter if you're on Blasphemy 1, don't worry, it's gonna come back. But Myopia, once it goes away, it never comes back. You're never gonna see like, oh, you know, I miss Myopia. I might get it on 5 or 6. You won't. If it's gone, it's gone.
And the more you advance on the waves, the less likely you are to get myopia. So max this crap as soon as you see it. Yeah, you just have to be here enough and get enough KC and die enough to realize this stuff. Yep. It's just that I remember that I was coaching one guy and he had myopia and he was like, yeah, myopia 1 and he was like to choose solar flare. I'm like, why are you choosing solar flare? It's like, because I already have myopia locked down. I was like, that doesn't mean that that it's gonna be there forever. Keep on choosing it. Solar flare is gonna come back. And 3 waves later, it came back. I was like, see, you will be wasting your time. You'll probably be with Solar Flare 2 at this point. See, I wanted Frailty. I didn't choose it, but I got it back. Why? Because the Colosseum thing, that's hard. So it's going to give it to me over and over again. Same with Solar Flare. Same with Quartet. Same with Relentless. Same with Beast. Same with Manti Mayhem. It's just that the Colosseum knows that there are like hard imbos, quote unquote. So they're always going to throw them back to you. Why I didn't choose Frailty? Because I want to max my myopia. Frailty always comes back. But yeah. It took me a while, like, oh my god, I didn't choose myopia and I was noticing that pattern. I don't think anybody says that on guides, but I tell that to people all the time. Choose myopia, dude. Don't miss it. When you see it, take it. Don't let it slide, because once you let it slide, and if you have a Noxus, you're going to make a mess of yourself at the boss, especially if you're new. And always you see myopia, take it. Don't even doubt it. Don't even think about, oh, I want to get Solar Flare. That thing is garbage. It always comes back. Why do you want to take, like, oh, okay, I have Frailty, this and this and this and this and this. You're not collecting stamps, right? All you want to do is get your quiver. That's it. Oh my god, dude. This trick is also really fun. Let's see if we can kill him before this guy comes. No. What is this range? Like, why waste time just killing the major, right? I want to hit the major, but nah. See how Frailty always comes back? I'm gonna do this. I'm gonna lure that ranger. Oh. Nice. I was staring at their giant major, and I was like, okay. Hang on. Dude. Why am I not... What? I was brewing. That's why. Funny how it smite me. Did I hit that? Doesn't matter. Funny, I was like, I'm gonna drink a restore. And I keep drinking Bruce. Ugh. I was like moving around, and I don't know why I switched to mage, because I saw this guy and that's when I got smited. That was funny.
Just today, found my friends. It's okay, 'cause so are you. No, Steen, did I tell you about the stalker that I have on YouTube or no, dude? It's a really fun story. It's a guy that has a channel dedicated to like I don't know, nails, hair, and somehow kids modeling hairstyles. It's so weird, man. But the thing is that that guy, or well, he goes by guy names, and then he brings like women account. And you know, every time I ban him, he creates like 5 different YouTube accounts, and they're all associated with nails and beauty. Oh my god, it's so weird, dude. And now he goes by girl names. And basically he entered my Discord, but I realized one of his fake accounts names and I banned him right away. It was so funny, dude. The guy keeps creating like accounts and saying like, oh dude, you reward trade all your money. I'm like, dude, this is an alt. You know? I don't know if you can tell by the name, but this is an alt, you idiot. And he's like, yeah, you reward trade everything. I was like, yeah, sure, man. Yeah, he has like, probably I have banned him like 9 times. That's like 9 accounts. I have a theory that that guy is probably a well-known scammer. And he has like 5 accounts where he acts like different people. That's very normal. That's a multifaceted approach of a scam. See, I didn't take frailty. I mean, frailty always comes back to the point that I can max it all the way to 3. So, you know, the whole thing of, oh, I'm gonna lock this thing. Why? Gonna walk? Dude, it's so weird, but he keeps doing the same thing. He uses the same fake names. And it's obviously him because he uses the same language, the same grammar mistakes. Yep, it's him. And it's all associated with nails, hairs, and beauty. I'm like, dude, this is so cringe. And like obvious fake pictures about semi-naked women. I'm like, oh my god, dude, this is obviously a guy. Like, yeah. Doom will be nice here. I think with today's money, I can buy a Fury. Yeah, I can buy a Fury. And then I want to buy a bond because if Jamma comes out and if I get hooked with my main, I don't want to leave this account without a bond. So yeah. Yeah, man. It's been a while since I had a stalker. I had another guy that pretended to be a girl as well. Trying to like tell me that the people that I knew on my Discord, they were all against me. I'm like, yeah, sure. And she was like, yeah, I'm your only true friend. I'm like, yeah, sure, because I just met you like 2 weeks ago. You're definitely my true friend. And she was like, yeah, I look after you. I'm like, thanks, I don't need that. She was like, yeah, it's just that people on your Discord, they talk mean stuff about you. I'm like, good for them. And she's like, no, it's not good. You actually are in danger with these people. They are scammers and everything. I'm like, do you have any evidence of that? No. It's just that I've seen them on previous Discords. They were all scammers. I'm like, it sounds like kind of like that scammer was describing themselves. So, yeah, it's so weird, dude. It's very, very weird, and I think it's the same person. It cannot be a different one. We have a theory that that guy that acts like a girl
We have a theory that that person, it's the same person that is behind the other accounts, but it's triggered because I just blame that person, you know, by making fun of them. So, yep. But yeah, it's fun to have like a stalker, dude, because imagine the effort that you have to do to create a Gmail account. Um, stuff, yeah. You have to go through the hassle of creating an account, looking after me, leaving the comment, getting banned, creating another one. So I think this person stops like every 5 days, creates 5 accounts. And I'm like, dude, these days you have to associate your Gmail with a phone number, right? And without Gmail, you cannot leave comments. So yeah. Yeah, that's what I was like. Well, if I was not like, you won't get a stalker by not being unknown. That's weird. Yeah, yeah. I was like, oh my god, dude. And I was like, I will feel better if there were like 10 different stalkers, but I know it's the same person. Same grammar mistakes and everything. I'm like, oh my god, dude. It's so funny, man. Mage, range. Yeah. A friend of mine convinced me to like create like TikTok, and I was like, okay, that's. But he was like, man, TikTok people are very hostile. I'm like, okay. But the shorts that I have been uploading, they receive positive feedback. So I'm like, all right, I haven't seen anything hostile there, but okay. Good thing I didn't choose Manti Mayhem there. Yeah, that's it. That thing is off the grind. I'm kind of tempted to kill that shaman, but okay. I'll kill the Minotaur first. Is that? But yeah, man, it's I guess it's funny. I just laugh with that person. I've been taking screenshots of that and actually making videos about, you know, my I call it my hate mail. And I just read the comments in a very sarcastic way. And I show people the profile of this guy pretty much uploading pictures of, well, not pictures, videos of kids modeling haircuts. And I was like, dude, like that is so weird. Like, why don't you don't make an adult model the haircut? Why kids? So yeah, I call him, you know, the creepy stylist, right? Like, why you upload videos of kids?
And I mean, he's not a stylist focused on kids. He's focused on grown-ups. But the pictures he uploads are of kids. And I don't know, to me that's weird, right? He screams those John Wayne Gacy Jr. vibes, right? Oh, yeah. Like, okay, I have 10 accounts. On 5 I'm male, on 5 I'm female, and all of them I'm a hairstylist. Like, but a focus on kids. Like, I don't know, man. I mean, when I go to my hairstylist, she has pictures of grown-up people, not kids. So, yeah. Like, why would you have that? Why kids? And they're not like, I don't know, how do I put it? Like, you I don't know if you have worked with coworkers that they have pictures of their kids playing. That's very normal. Oh, look at this, 4 perfect emos. And that's normal, right? Oh, this is my wife, these are my 2 kids, blah, blah. He doesn't have that. He has like kids, like, I don't know, 8 to 10-year-olds wearing makeup, dressing like adults. That's so weird. So I was like, if you're trying to show off a haircut, right? Not bad. Why would you use a kid that it has makeup? It's so uncanny, dude. Something of that guy screams to me like, I don't know, something really messed up. But again, I'm not a psychologist or a psychiatrist. I just find weird that he has pictures. I mean, videos of kids with like makeup modeling hairstyles. Impressive. Let's see how you handle this. Yeah, and I was asking my chat, like, I'll cut your do you feet off. guys find this weird that somebody has like a full grown up has pictures of kids? Like with makeup? No matter what you do, why are you showcasing kids? I'll break your back. You can't win. Maybe he's a specialized on kids, but what? I don't know, man. Great. Yeah. I just find weird, like somebody having videos of kids in general. But yeah, it's just like when you watch those special, like Law and Order or like CSI, where you see this creepy dude with like pictures of kids. That's how I picture this guy. I'll crush your body. Oh my god. Yeah. Put your hands up. Like, oh, why do you have this picture of of a kid in your I'll wallet? cut my hand. Oh yeah, that's my my niece. But why is she wearing that? Yeah, she likes to play pretend, yeah. And what's her name? You don't know your niece's name? Yeah, I do. It's just that I'm a little bit tired right now, you know? It's kind of like that vibe, right? It's just like... And how old is she? I'll break your leg. Yeah, she is all enough for what? I don't know, all enough. For what? Let's end this. I can imagine myself being a CSI or a Law and Order detective and just throwing that guy.
break your leg. There was a case, I don't remember the name of this serial killer in Colombia, Smiled upon me. and there was like two, but the second one was actually caught because the police asked for help for another serial killer that was known for that. And when they found him, his wallet was full of pictures of kids. And they asked him that question that I'm asking you, and they were like, "Who is this?" And he was like, "Oh, it's a friend." I was like, "Isn't he too young to be your friend?" And he was like, "Yeah, I mean, he's just a friend, but what type of friend? He's a kid." No, just friends. And they were like, "And what do you do to your friend?" And the guy was like, "Yeah, I want a lawyer." And I was like, "Okay, all right. Yeah, I want a lawyer." And so weird, dude. And I was like, "Yeah, I want a lawyer because I don't need to discuss my friendship with you." And it was funny. The detective was like, and I asked him, "Do you think it's appropriate a full-grown man with like a 7-year-old?" And he was like, "Yeah, why not? But yeah, my lawyer, please." It was very funny. It was very funny. I forgot the name of that guy. There was an entire documentary. I don't know. Discovery Channel at some point focused in Latin America, maybe in 2009, 2010, and they did a lot of documentaries about I don't know, crimes that took place in Latin America, how they got solved, and stuff like that. And it was very interesting. And that case came out, and it was, I think, on the 80s or on the 70s. And yeah, it was yeah, it's interesting, right? But yeah, like, "Oh, do you think this appropriate?" "Yeah, I think a lawyer will be nice." Let me see if I can look that up. Channel Monstruo de los... Manuel Octavio Bermúdez. Yeah, now I remember. Because Colombia had a serial killer. I think his last name was Garavito, and he killed over 150 kids. And the other guy that was pretty much not a copycat, but similar to a copycat, the police went to him and they asked him, like, does he kills them? Does he tortures them? And he gave them like insights or what will he do if he was that guy. And yeah, they pretty much use his pretty much intelligence on pretty much being a predator on how to catch one. It was so weird, dude. Because they say that the guy wanted to like see pictures of those kids. It was so like twisted. Where they're like, "Dude, we don't have like anything else. We don't have a clue. We don't have a lead. We don't have anything. Let's go ask." Actually, somebody has been convicted for this. He might know. And he's helped them to solve the case. It was so crazy. Yeah. I think he was going to get released 3 or 5 years ago, and somebody made a motion for him to stay longer in jail because, like Colombia, my country has a limit of how much you can be in jail. I think the limit here is 25 years. Like, for example, you can, I don't know, commit like several crimes, and the max amount of years that you spend in jail, it's 25. It could be 20 or less because, good behavior and stuff, but you cannot be in jail for more than 25 years. And Colombia has the same. So that guy that murdered all those kids, it was like on the 80s or something, and he was like there for 30 something years, and he was gonna get released, but they made a motion to keep him.
But yeah, it's very unfortunate because dude, like somebody that killed 150 people, I don't think that person is gonna go like, I don't know. To me, it's hard to imagine that person back in society. I could be wrong, but yeah, I could be wrong, and maybe I don't believe in how people like think and how they regret. But 150 kids, no. And I think on that documentary, they said that the police I think they found only 80 or 70 bodies, but they're sure that he was responsible for other 70 or 80 because those were never solved, and it was the same way that they were like killed. And he even admitted, yeah, those are my victims. And he said, and there are probably more. So they told him it's an estimate between 150 and 200. It's just crazy. Just crazy. Because every time they found a new body, he was like, oh yeah, that was me back in the blah, blah, blah. And he will give you details that only a person that killed that kid knew. It was just crazy. Yeah. Yeah. I think that serial killer is still alive. Garavito, he's still alive. But there have been many, many times that he have appealed his sentence because he said, oh, I have overserved. But they use his precedence of like killing 100 and something kids of not letting him go. They're like, dude, there's no way we're gonna let you off. But yeah. I think the name of the program was Killer Instinct. And it focused on Mexico, Colombia, Brazil. Only like big countries. My country's too small. I don't think we ever had that. But in Mexico, there was a very interesting case of a guy that only killed grandmas. They used to call him the granny killer. And he would like dress himself as a woman to like get like the grandma not to be suspicious about him. And they were like, oh, can I use your bathroom? And then he would just go out and stab them. And I was like, okay, for no reason. For no reason. Yeah, he was like the granny killer. Crazy, right? It was a very known case. Todo bien, el Holopic. Vieras que va bien, o sea, no he sacado ningún personal best, pero con los updates vendrá, pero está muy bueno. Estoy pegando 60s. Muy bien. Yeah, yeah. It's just that serial killer stuff is so weird in Latin America, I swear to God. That when there are cases, people get like surprised, right? But yeah, it's so rare to find that in Latin America. Those documentaries are interesting because it gives you like a psychiatrist perspective or
what went wrong in their past and stuff like that. And I don't know. It just makes you wonder, like, have I ever met somebody like that? Yep. Le conté a un primo lo de farmear tbow de Colosseum y me dijo que eso no tenía sentido, que es imposible, que él prefiere esperar a que le caiga en Cox. Y bueno, cada cabeza es un mundo. Here, you notice that I took a couple of imbos, right? But I'm not trying to like lock them. It's just I don't want to use I don't want to use the oh my god, what's the word for this? I don't want my oh my god, I lost the word. I don't want re-entry to be max. Yeah. Okay. Oops. Okay, let me just brew up. I almost lost control there of that optic. That was funny. Sí, todos tienen su punto de vista o lo pic con estas cosas. Yo es que yo me rijo en la filosofía de mae, la suerte es una variable. Yo controlo mi propio futuro económico si hago las cosas que hago. Pero hay gente que no, mae, eso es psicológico, bicho. No. Volver a farmear Crystal Armor va por otro objetivo. Quisiera, bueno, primero que todo tengo que farmear unos bonds, porque si sale llama y es muy buen dinero, quiero dominarlo en mi main, para obviamente hacer guías, y para hacer más dinero, ¿verdad? Porque yo siempre quiero más, dijo, ¿quién fue el que dijo eso? Porque no, siempre quiero más. No sé si fue el señor Burns, pero... o un cangrejo dijo, ¿por qué no? Yo siempre quiero más. Bueno, la verdad es que si sale llama y es buen money maker, me gustaría farmearlo en mi main. A ver si vale la pena que este maga while Gothic sleeps para farmearlo. Pero si no vale la pena, me quedo aquí en el Coliseo. Pero que puedo farmear primero el bond. Para que si llama es muy bueno, me quedo farmeándolo en el main. Que este man no se quede sin membresía. Es como la prioridad ahorita. Y con solo tener un bond, ya después puedo tratar de comprarlo aunque sea un anguish antes de que salga llama. Y después de eso podría ser farmear Masori y un Noxious, y creo que con eso estamos muy bien. Me dejaron cangrejos, sí. See, this what I'm doing. I'm not getting more imbos so I can choose from. It's just that when I choose re-entry, I try to choose other stuff to deviate from me choosing re-entry 2. But you see that I chose Myopia 1, so take a look. Have I been offered Myopia 2? No. It could stay on 1. And this is why I'm telling you choosing more stuff. It doesn't make sense, right? But yeah. I'm gonna move here. No reason at all, just I want the Manticore to be active. The Ranger to follow me. There we go. Me gusta suerte. Un amigo tiene 3 años buscando un item de Third Age Zip. Mi amigo Antonio era un mae que hacía Clues Cross todos los días, bicho. Todos los días y me decía, mae, perro, yo voy a sacar Third Age y me voy a volver billonario. Y yo,
Sí, mae. Y Megan Fox me va a llamar mañana. Y me decía, mae, sí, pero es bicho, mae. Yo, mae, no, a mí puede... Yo digo, ¿qué pasa si se equivoca y llamar al novio y me llama a mí? Y pone el código área de Costa Rica, es posible. Y me decía, sí, sí, mae, pero bicho, esta hora tiene posibilidades y yo lo mío también. Digo, se equivoca y me mensajea a mí. Y después se da cuenta que yo soy el indicado, mae, y me quiere mantener. ¿Por qué no? Mae, bicho, no se burle. Yo, mae, es una posibilidad, ¿verdad? Markets and the truth. If we can get around, I know that is true. Yo creo que el objetivo no importa si a usted no le interesa el dinero. A usted no le importa, o sea, a usted no le importa el dinero, si usted no quiere progresar, sigue haciendo raids, ¿verdad? Pero si usted quiere items para mejorar su DPS, mejorar su manera de jugar, dele, pero hay gente que no le importa. Yo me acuerdo que yo jugué con un carajo que me dijo, no, ma, yo soy un carajo muy casual, por eso yo hago raids, por si me sale algo, pero en realidad yo no espero mejorar mi gear, porque ya sé que eso toma mucho tiempo. Si lo hago de la manera que usted lo hace y yo no tengo el tiempo, yo, madre, pero ¿cuántas horas tiene usted metido en raid? Y pues yo soy una persona muy casual, a mí no me afecta estar tanto tiempo en raids porque es muy casual. Juego 2 horas un raid y si me sale algo bien y si no vuelvo al día siguiente yo. Ok, madre, como quiera. Sí, I haven't been offered to upgrade on Myopia and I can bet you that this can stay on Myopia 1. Why? Because that's how it is, dude. That's how it is. Where it tells you, oh no, I choose a lot of stuff that I like. No, look at how it's hyper focused on Doom 2, and it's gonna offer me Doom 3. I know it, you know it, everybody knows it. But the fact that somebody tells you now you actually have to choose myopia and then frailty and then solar flare so you can lock them. Lock what, dude? They always appear. What do you mean? Right? The only thing you have to lock is myopia. Everything else always appears. Is that? No. Y es que, digamos, si vos te pones a ver esos picos, no sé ni cuánto valen, como 15B, lo que sea. Si usted ha estado 3 años buscando eso, imagínese que usted se quede 3 años en este lugar, bicho. Si yo saqué 21, no, 22 o 23B, usted tendría 60B en 3 años, solo haciendo coliseo. Y, o sea, teniendo la misma o casi parecida la suerte, o sea, puede ser que hasta haga más. Con 60B usted puede comprar todos los third age items que usted le dé la gana. O sea, ¿cómo puta usted no se va a dar cuenta de eso? Y va a decir, sí, amigo, pero... O sea, no. Entonces, tiene que tener una constancia de su tiempo y cuánto vale su tiempo, mae. Porque si no, eso es una pérdida de tiempo. O sea, por ejemplo, es como que un amigo y yo tengamos trabajos donde trabajamos 40 horas a la semana o 2, pero si yo gano más que el mae, mi tiempo vale más. O si él gana más, el tiempo de él vale más que el mío. Ese es el principio del tiempo, mae. Pero, o sea, yo le digo eso a alguien, no, mi hermano, así no funciona la vara, no sé qué. Yo, ok, man, siga en negación. ¿Sí? This is what I'm telling you. I'm gonna lock all these imbos. No, that's dumb. On this account, it's 257. Main has like 3,000, but this one only has 256 because it's a rebuild series that I'm doing on my alt.
But yeah, it's 257. I exit 2 times because I saw 2 Rallos and my gear was garbage, but yep. Yeah, I mean, I think it's pretty average luck. My friend had 200 and he had like 4 or yeah, 4 Rallos. This place is just printing money. We'll see when Jama comes out if he can surpass this, but yeah. Sitting at 4K Silver 400 deaths here, but you have seen a Rallos, so that's always nice. Yeah, wave 10 and 11, those are the money waves. I'm losing my mind doing plank make. Only 22k more mahogany. Looks to do. Ugh. I think I max on my main with plank make. Oh, look, myopia, huh? On wave 10, you guys are trolling me. Oh, good, this is range. I'm gonna go here. And this is how we build a wall. And that way the freaking Minotaur and Shaman won't go behind it. So yeah, we're safe now. Yeah. Hasta ayer hubo problemas de lag, seguro había terminado. Sí, vieras que no he tenido lag hoy. Entonces puede ser que el lag se lo estén guardando ya para mañana más tarde. A la hora exacta que tiran el update no sé, pero siempre es como en las madrugadas. Am I potted? What is this garbage of hits? Hits already, dude.
I'll run out of space before you can hit. I'm gonna go the other side. Pero sí, hasta ahora el lag no he visto, por dicho. $30K. See, I couldn't max myopia. So, you know, that thing of, yeah, you choose our stuff you like, myopia comes back. It came back once. Right. Well, as soon as you see myopia, you pick it and max it. No questions. I forgot I don't have myopia 3. I shouldn't have done that. Ah, ok, bueno, la historia es así. La historia es así. Era hace una vez. No, digamos, este raro de las fresas, yo me lo encontré así, o sea, una vez que estaba viendo streams, me lo encontré así, como cuando ustedes, no sé, están escuchando música y escuchan una nueva banda, ¿verdad? Y yo empecé a ver el stream del MAE y el MAE hacía PvP, PvM y no sé qué. Entonces yo me quedaba y le ponía, MAE, ¿cómo está todo? No sé qué. Y entonces el MAE le costaba mucho lo que era Inferno y Coliseo. Entonces yo le decía, bueno, en esa época Inferno. Yo le decía, MAE, mira, puedes llevar esto, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Y el MAE me decía, sí, está bien, gracias, no sé qué. Pero el mae nunca me decía, mae, no quiero consejos ni nada. Entonces una vez él estaba como tenía una crisis existencial en medio stream y no es, es mentira, es cierto. El hombre tuvo una crisis existencial donde dijo, mae, yo no sé ni para qué juego este juego de mierda, mae, es una picha, mae, no sirve para nada. Yo no sé, esta vara es una mierda, todo es una mierda, este juego es una mierda. Y yo, ¿para qué lo juega entonces? Y me dice, no, mae, es que este juego no tiene ni siquiera sentido jugarlo, mae, es una pérdida de tiempo. Y yo, mae, pero ¿para qué lo juegas? Y me dice, ma, igual usted, ma, haciendo tanto Inferno y Coliseo, ¿para qué? Usted es una mierda. Y yo he dicho, usted solo tiene un KC en Inferno. Y yo digo, usted lo compró, ni siquiera lo sacó en stream. Usted estuvo 2 meses streameándolo y nunca llegó. Y cuando llegó, misteriosamente se le fue el internet y sacó la capa. Y yo digo, y el Inferno, yo digo, el Coliseo usted tuvo 3 meses para sacar un KC, ma. 3 meses. Yo duré 2 semanas. Y usted estaba haciendo con Best in Slot en un mundo beta y ni siquiera lo logró entender. Y yo digo, usted con costos mató a Sol, lo mató con suerte porque todos los spawns le salieron buenos. Usted no sabe ni siquiera oftiquear, caballo. Y el maestro empezó a agarrar conmigo de que el más es mejor en Inferno y mejor que en Coliseo, que yo he dicho. Yo vine aquí a ver el stream. Yo digo, yo no sé por qué usted se agarra conmigo, tal vez porque soy el único viewer. Y el maestro dice, no, maestro, es una mierda. Yo soy parte de la comunidad speedrunner, todo el mundo lo oye a usted. Y yo, maestro, qué bien, porque yo no soy parte de ninguna comunidad. Yo tengo mi propio Discord. Y a mí no me interesa su opinión o la de alguien más, mae, porque yo no vivo a esa gente, no son mis empleadores. Y el mae, sí, mae, yo soy muy bueno, yo sé hacer speedrunning. Y yo, si usted es tan buen speedrunner, ¿por qué su tiempo es peor que el mío? Porque no tengo buen gear. Yo vaya a su mundo beta y haga el Coliseo speedrun, dele. Hágalo con Best in Slot, dele, papi. Y el mae, no sé qué. Además, yo no tengo 1000 kills para saber todos los secretos de este lugar. Y yo, pero usted me dijo que usted es mejor que yo, usted debería saber más que yo. Y mae, y de ahí empezó todo. Y el mae empezó a decir, apuesto que puedo hacer Coliseo con fresas y Libra no puede. Y yo, mae, bicho, el Coliseo se puede hacer hasta sin comida, mae. Yo no sé de qué está hablando usted.
Entonces yo le dije, mae, le regalo un bond si usted puede sacar una segunda KC Inferno en stream. Y siempre se moría antes de llegar allá. Not bad. Yo le dije, mae, por dicha no compraste la capa. Y ahí empezó todo. El mae cree que es speedrunner, el hombre cree que es buenísimo en Inferno en Coliseo. Y solo tiene un KC de ambos y el del Inferno lo compró. Y el Careguaba, si usted va a la bio info del mae, el mae dice que vende Infernos y que es experto en Infernos y no sabe ni siquiera sacar un KC, literal. Mae, es loquísimo ese bicho. Va bien. Obviamente que pega rico, pero me hace faltan cosas como el language y cosas así. Pero pega muy bien. Para todos son lo que son waves dobles y eso me lo resuelve mucho más rápido que el Bofa. Pero sí, el hombre está loco en realidad. Está loco y el mae me odia sin razón solo porque yo llegué al stream a decirle, mae, suerte con los kills, suerte con, con tal vara. Y el mae se enoja por eso. O si le das un consejo porque estás, digamos que vos seas experto en, a vos te gusta hacer mucho TOA, ¿verdad? I'll crush your body. Y me dices, mira, en TOA no lleves, por ejemplo, no sé, el whip, porque es mejor un Noxious, llévate el Noxious, ¿verdad? Por ejemplo. Can't win. O llévate el Fang y yo, ok, está bien. Y es como que yo te responda el consejo, porque es un consejo, que yo te diga, mae, yo soy muy bueno para que usted me dé consejos, así responde el mae. Y no solo a Cut mí, your feet though. sino también a este muchacho noruego, el Eiret. El Eiret le dio un consejo del Coliseo para que le fuera más fácil. Y le digo, mae, Eiret, yo soy muy bueno, yo sé absolutamente todo. Yo no sé para qué usted se mete a darme consejos si yo soy mejor PVMer que usted. Y yo, ¿ah? Y el Eiret se quedó así, no, mae, es que está haciendo eso mal y no vas a sobrevivir, vas a morir por Doom. Y efectivamente se murió por Doom. Él le echó la culpa a este muchacho, el Eiret, y lo baneó el chat. Y yo, ok. El mae es muy extraño, tiene problemas de ego rarísimo. Como que el hombre cree que es muy bueno, pero cuando falla, se pone a decir que es RNG, se pone a decir que todo es una mierda, que igual aunque uno quisiera hacer lo que el mae quiere hacer, que ninguno de nosotros podemos. Entonces por eso el mae dijo que esto de los fresas usted no lo podría hacer. Y yo, con cualquier gear, con cualquier I'll gear. crush your body. Me dice, porque usted no aguanta sin prayer. Y yo, papito. Ok, mae, llegó. Y yo le dije, mae, ¿por qué no haces un coliseo con Monk Groups y un Dragon Scimitar, como yo lo hice? Ralos guides my hand. Y no, hombre, el hijo de puta con costo llega a Wave 4 y se muere. Pero sí. Hoy no he tenido rares. Hoy no he tenido rares. Creo que ya vamos por el 6, me parece. Tres. 3. 4. Pero ese es un tipo súper, súper extraño. Literal. De hecho, una vez yo le pregunté de dónde era, porque el mae tiene un acento así como cuando se escucha a alguien que es como del Medio Oriente, ¿verdad? Que tiene como ese acento fuerte. Y yo le dije, mae, ¿usted dónde es? Y me dijo, mae, de Holanda. Y yo, al Chile. Y me dice, sí, yo más que yo tengo amigos de Holanda. Yo tengo una amiga de Holanda de hace 8 años y ella no habla así. Y yo digo, o sea, ¿de qué parte de Holanda? Y el mae se quedó callado. Y yo, mae, si no me quiere decir todo bien, pero ¿en serio sos de Holanda? Y él me dijo, bueno, mae, soy, o sea, sí vivo en Holanda, pero no soy de Holanda. Y yo, ok, está bien, mae, todo bien. Y se enoja por esas preguntas. Se le pregunta realmente dónde es. Porque yo digo, mae, los holandeses no hablan así. Digo, mi amiga de Holanda habla el inglés muy diferente. Y yo digo, todo bien, mae, esto no quiere decir todo bien. Entonces después a Human le dijo que el mae era de Alemania. A Elated le dijo que era de Bélgica. Y a mí me dijo que era de Holanda. Y después a otro mae le dijo que era ay, mae, de España, no sé qué. Yo, mae, no, 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 jamás. Y todo bien, si el mae no quiere decir está bien, pero son varas que no tienen sentido ocultarlas. ¿Por qué usted ocultaría su nacionalidad? O sea, le da vergüenza. ¿Un plugin cuál?
Exacto, o sea, nada que ver. Uno cualquiera dice, bueno, voy a probarlo, así como cuando me dijeron, mae, ¿puedes probar el gear de las lunas aquí? Y yo, ok, sí. Y yo, mae, mira, el gear rojo con las maracas, no. Digo, pero el gear amarillo con el Atlaral sí, siempre y cuando no tengas miopía. Y ya. Sí, you see myopia, you take it. You see myopia, you take it. Same pattern. El que hace al lado de los pelos también. El que hace que los PV de los PV. Eso que está arriba de los boosts. Es que el ataque de melee tiene que ser tick perfect. Entonces, digamos, él pega a 3 ticks, 3 ticks, 3 ticks. Y después cuando dice you can win, lo que está a menos de 50% de vida es 3, 3 y el último 4. Ah, sí, digamos, si usted se va aquí, suave. Creo que aquí usted puede ponerle el porcentaje exact value o porcentaje, si no estoy mal. Y aquí, mae, ¿cómo se llama? HP, ay, mae, Monster Percentage acá. Déjame ver, Numeric Health. Size. No, este no es, mae, es otro. ¿Será en NPC Indicator, mae? Había uno que te mostraba ese, pero el porcentaje no me acuerdo. Ignore that NPC. Ah, ese sí no me acuerdo el del porcentaje. Ese yo se lo agregué en el Leviatán, pero no me acuerdo cuál era. Ese sí no me acuerdo. Yo se lo agregué cuando estaba haciendo Leviatán Awaken. Pero está dentro, por ejemplo, está dentro de algún plugin, pero ¿cuál? No me acuerdo. Tendrías que ver con mis intentos de Leviatán, porque ahí yo lo mencioné, pero no me acuerdo cuál es exactamente. Porque no es Monster Percentage, no es el porcentaje del monstruo, aunque con Monster HP Percentage puedes poner porcentajes aquí y ver la vida real acá y que sea el porcentaje encima del monstruo, que es lo que me dijo Jeremy que hiciera. Porque si usted en settings pone exact value para esto, básicamente, literalmente, le va a salir esto aquí. ¿Será en Opponent Information? Opponent Information. Ves, aquí dice Display Style Both. ¿Ves? Es este, Opponent Information, es este. En Opponent Information pones Both. Creo que este ya viene en Runelight. Y pones aquí en Display Style Both y ya te sale ambos. Yo no sé cómo diferenciar entre lanza 1, escudo 1, escudos. ¿En serio? Sí, ese Opponent Information es esto. Y con esto ya puedes ver tanto el porcentaje como la vida. Sirve un vergazo en Leviathan Awaken, mae. En Leviathan Awaken, uff. Mal parido Leviathan. Protected.
You get what you want. Sometimes you and I done very lives are missing. You blame it. I never started fun. I'm in a different time. Who do you blame? Blame it. Blame it. Blame it. You're not able. 6, 5. Remember the guy who came in claiming he was anonymous? Even funnier finding out that you do. Oh yeah. The moron that has a user on Twitch and he's anonymous. Yeah. I forget about that moron, dude. Like, actually, I'm anonymous on Twitch. I'm like, actually, you're an idiot, dude. Holy cow, you have Twitch and you're anonymous? Good joke, man. And you use TikTok and you're full and your privacy never gets invaded. And you use ChatGPT and they don't collect any data. Get out of here, man. Holy cow, I'm anonymous actually because I use incognito. Yeah, nice. Swear to God, dude, people that claim to know more about a subject are usually the most, stupid. You know about a subject, you don't need to tell people over and over like, oh, actually, I'm a hacker. Yeah, because that's what real hackers do. They go out and post it all in social media. I'm a hacker. Like, seriously, man. Oh yeah, I'm anonymous because I use incognito. And this account is a throwaway account. Yeah, sure. I went out with a girl like that she told me she was a hacker. I was like, how? And she was like, well, actually, yeah, I'm working on a secret project with the CIA. I'm like, with the CIA? And she was like, yep. I was like, how do you work with the CIA, a US agency, and you're in a different country? Like, don't you have like laws that forbid that because you're handling, national security and stuff like that? Why will they handle it to somebody in Latin America? That's a major oversight. And she was like, yeah, but I'm so good at hacking that they have to give me that information. They have to work with me because I'm so knowledgeable that nobody's as knowledgeable as me. Right? It's like saying, oh, I'm so good with words that nobody's have seen the words that I have. Like, what? What do you mean nobody has seen the words that you have? Is it in a secret is it in a secret dictionary? Like, yeah. But yeah, that girl told me, oh yeah, actually, I'm working with it was the FBI or the CIA because she was like tracking down some Russian hackers. I'm like, isn't that part of the job of the FBI, not the CIA? It's part of the FBI and the Department of Homeland Security, not the CIA. Because that's crime. And she was like, well, yeah, actually, I was like, no, that's not how it works. I'm like, and who are you? Like, give me the name of the band that you're following. They should be well known. And she was like, well, I cannot tell you. They're top secret. I'm like, Fanciver, Cosiver, Hive, whom? Give me an APT number.
And she was like, no, no, I cannot tell you. It's like top secret information. I was like, can you at least give me a name of the gang? No. What type of software they use? I don't know. And yeah, she was BSing me. But yeah. Yeah, the anonymous guy was yeah, he was top tier in stupidity. Yep. Ha dicho, a mí casi se me olvida. A mí más bien este carajo me recordó que aquí llegó un idiota a Twitch y me dice el mae que el mae era una persona 100% anónima en internet. Y yo, mae, si eso fuera 100% anónimo en internet no estaría en Twitch, imbécil. Yo tengo un usuario y una contraseña. El mae, sí, pero es un correo falso. Y yo, ¿de qué correo es? Es Gmail. Y yo, Gmail se asocia con un teléfono. Y yo digo, y agarra datos de su ubicación, animal. Sí, pero mi compu es 100% anónima. Si usted fuera 100% anónimo, usted estaría en Linux y no estaría usando Twitch. No sea idiota. El mae diciéndome que era hacker y yo, mae, no sea tan bruto, weón. Si usted fuera hacker, usted no dice que es hacker, man. No sea tan imbécil. El mae, sí, mi compu. Yo digo, ¿usted qué está usando? ¿Qué sistema operativo está usando? Windows. Y yo, mae, se acabó, usted no es hacker, weón. Un hacker de verdad no usa esas mierdas, mae. Usted estaría usando como una versión ahí de Ubuntu miedo, mae, o una versión que nadie más conoce, mae, una versión ahí X, mae, y se estaría corriendo toda línea de comando, ¿no? De GUI, picha. Y mae, sí, pero, y yo, no, mae. Yo, no me va a salir usted a mí con que es hacker, mae, ¿qué le pasa? Y el mae, sí, soy hacker, y yo, mae. Yo le dije, mae, explíqueme cómo funciona el Stack Overflow, y le creo, mae. Porque yo ni siquiera entiendo cómo funciona esa picha, man. Explíquemelo a mí. No, yo me especializo en otro tipo de hacking. ¿Y yo en cuál? Defínalo. No, amigo, es un hacking muy específico. Yo sé correr programas. No, hombre, man, puta más payaso. Sí, el idiota ahí usando Google Chrome con la cuenta de Gmail asociada y es hacker, man. No, hombre, dame el favor. El hombre, sí, amigo, yo soy hacker porque uso Twitch, pero mi usuario es falso y la cuenta de email es falsa. Y yo sí, Twitch recolecta un montón de esos datos, caballo. Y sí, pero y yo, mae, usted mínimo está usando esto en una VM. No, y yo entonces di, eso es su compu principal. Estoy usando un VPN y yo, ¿y qué VPN es? Si no es Tor, no sirve. ¿Qué es esa porquería? Nord. Sí, Nord es muy bueno. Yo, descríbame cómo funciona Nord, mae. Si usted sabe hackear, usted debería saber cómo funciona un VPN. Me da otra IP y yo, ¿qué es una IP? Descríbamelo. ¿Qué es una IP? ¿Y por qué? ¿Y qué es IPv6 y qué es IPv4? Yo quiero saber cómo usted sabe eso. Ma, yo no tengo que saber eso para saber hackear y yo más. Usted no tiene que entender la tecnología para poder abusar de ella. Ok. Muy buena esa, ma. El hombre, sí, amigo, es que yo soy un hacker muy... Yo creí que estaba payaseando, ma. Uf, qué bueno el tío. ¿Qué será? ¿Range? ¿Será Mage? Sí los hay, porque digamos, si yo... O sea, por ejemplo, si yo trabajo en una empresa y yo me dedico literalmente a, por ejemplo, a descubrir vulnerabilidades, pero no con herramientas, o sea, no con herramientas ya programadas como correr Nessus o Tenable o Rapid7. Digamos que yo me creo mis propios scripts y a puro Nmap yo saco la información. Y entonces con Nmap y otras herramientas yo puedo decir, mira, esta hora es vulnerable a esto y esto. Entonces veo que tiene como 15 vulnerabilidades un server, se lo mando al cliente. Eso es hacking ético porque yo estoy hackeando pero no exploto la vulnerabilidad, porque una cosa es saber de una vulnerabilidad y otra cosa es explotarlo. Casi ningún cliente para hacking ético le va a decir a usted,
que lo hackee y le explote la vulnerabilidad porque le puede bajar el servicio. Pero si usted le dice al cliente, vea, mae, yo me pude meter así, así, tengo permisos de administrador, pero no hice nada, tiene que poner esta medida de seguridad, eso es hacking ético. Pero eso es cuando usted está en una parte de red team, mae, cuando usted ya literalmente usted ha estudiado y ya tiene un vergazo de experiencia en correr un montón de tools, escanear y preparar el ataque con la info que usted tiene, mae. Con, ¿cómo se llama esta mierda, mae? A mí se me olvidó. Eh, mae, Capture the Flag era, mae. No sé si era flag algo, mae. Que literalmente usted va agarrando información y va mapeando todo el ambiente y usted dice, ok, con esto me meto un domain controller, creo un usuario, lo pongo de admin, reboto aquí, reboto allá y listo. Y ya está, va siendo como la escalación de movimiento bilateral, mae. From 1984. Man. Oh no. Yeah. Eso pésimamente fliqueado, man. Pésimamente. ¿Cuánto me cobraron? 4K. 4K dead fee. Nice. I should have just focused on the major, dude. I'm hyper focused on the little ones when the Berserker was already dead. That was dumb. Mm. DKR. Qué gracioso, más de Gear nos cobran 4K por morir, más. Eso sí es divertido. Es que digamos, lo que pasa es que si usted es hacker, usted usa Tor, mae, porque nadie se va, o sea, literalmente nadie va a agarrar y decir, mae, voy a bloquear este IP de Tor, se van a burlar de usted. Usted dice, mae, yo quiero bloquear una IP de Tor, sí, ¿cuál de todas, weón? Y todas. Y uno, macho, pónganse serio, mae. Pero es vara, o sea, usted que va a estar bloqueando IPs de Tor, mae. Eso ahora pasa cambiando. Pero digamos, un mae que no sepa hackear va a usar como NordVPN o Express para hackear algo, mae. Cuando usted puede agarrar y con el FBI ir a Nord, tocar la puerta y decirle, papillo, logs de esta IP. Y te dicen, mae, no se lo voy a dar. Y le dice, ok, nos vemos en corte, mae, porque usted es cómplice de un crimen. Buen día. Pero con Tor, ¿usted quién va a ir a buscar? Si son nodos literalmente alrededor del mundo que la gente pone ahí. Para el tiempo que usted averigüe quién tiene el nodo de Tor, realmente, ma, ya la persona ya hackeó 3000 personas. O sea, para que usted putas vaya a preguntar qué es eso de Tor. Entonces, cuando usted está siendo escaneado por Tor, lo único que usted puede hacer es poner como límite de sesiones en el firewall para que no le hagan un DDoS. Eso es todo. Limitar las sesiones y ya, ma, y tratar de incrementar el bandwidth. Eso es todo. Y esperar que usted tenga más bandwidth que el oponente. Y ya, eso es todo. Hasta que el hijo de puta se canse. Oh, yeah, dude. You know, when I was doing that, I didn't know that they will actually charge you. Because it's like going to the sawmill. And I was like, man, this is the best money maker ever. Because, you know, if I turn a single oak plank with all these runes, it's a lot of money. Or mahogany, I don't remember. And I was like, oh, no way, they charge me. And I was like, man, they just ruined my money maker. Sí, exacto.
Nord y todas esas compañías venden su información, weón. Es como que en vez de que Google me quite la información, Google me la va a quitar con Nord. Por eso son tan baratos. Y gracioso es que, digamos, Tor siendo gratis es mucho mejor. Y si usted ha estado en un incidente de ciberseguridad, todas las IPs que vienen de afuera a atacarlo usted serio, es Tor. O es una IP de Rusia, porque ahí no importa, porque no hay un proceso que usted pueda hablar con Putin para decirle, más ese mae me hackeó y el mae sí, ¿qué? Entonces es como que todas las IPs vienen de ahí o de China, mae, porque usted le va a decir a China, mae, deje de decirle al Living Lima que me deje de atacar y te va a decir, no, no me da la gana. Lo mismo es con Rusia y con Corea del Norte, mae. ¿Qué les va a decir, mae? Su país está atacándome a mí, sí, mae, porque ustedes son unos capitalistas malparidos y no. Sí, mae, ¿qué diálogo voy a formar con gente tan que no es civilizada, mae? No tiene sentido. ¿Cómo voy a llegar a un acuerdo con gente que ni siquiera... O sea, con gente que literalmente viola derechos humanos? ¿Qué va a esperar usted, man? No, no tiene sentido. Dude, yeah, I really thought that the plant make didn't charge money. And when I read on the wiki, when I was trying to get 99 magic, I was like, no way, they charge me? It was so sad. Yeah, or just like a spell to contact the sawmill guy. And like, oh my god, you contact me. I'm not gonna charge you. Right? Yes. It reminds me I have to get 70 on my hardcore. Sí, exacto. Yeah.
OSRS Alabama Multisura. Yeah. Sí, eso espero, que si me cae algo rare, venderlo una vez más para cualquier mongoloide. Okay. Cuatro M.
Listo. Ay. Porfa. ¿Ya? Ujú. Tres. Cuarenta y cinco. Listo. Ok.
Okay.
Anything. You can do anything. You can do anything. Voy a hacer este y uno más y ya. Wait 7, 8, and wait 7, 8, 9. Could you run east pillar straight away? If you see a double spawn, the problem is that if you run away before the spawn, you're gonna get the Minotaur right in front of you. I guess you could, but I always wait on the Minotaur because otherwise it messes up everything. Yeah, but the thing is that, let's say you have a double spawn here. Okay. Let's say 9, right? When you run here, and this Manticore goes over here, he's not gonna get stuck because if there's 2 monsters here, one here, and you run here, for example, it's not gonna work. Yep. I mean, you can go here, but still one NPC will be attacking you. Plus the Minotaur won't be stuck. That's why I usually tell people to wait on the spawn.
A perfect 4. Let's start by this. Not bad. Let's try something else. Pareciera que no hay rares, mae. Falta este y uno más, pero no creo que vayamos a ver ni un solo rare hoy. Yeah. Everything is 4. I love frailty, I love solar flare. So yeah. Great. 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 I'm gonna spec him, dude. I don't care. Impressive. Let's see how you handle this. I'm not using the spec for anything anyways. Well, you know what? I think with a DDS I could one-shot the ranger. Maybe. Great. 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 Now that I think about it. Tres. You can't win. Three. 4. Kind of dangerous, dude. Great. Rallos guides my hand. Bicho. Let's end this. He's 1 hit away. He's 1 hit away. Your light shines brightly. Range melee for range melee, yep. Todos los runs han sido de 4M, man. Range melee and it's easier. Repot. For Barbarian Assault? Thought you were asking this place. Oh, for the Berserker? Okay. Shadow or Sang for... Okay, that was like Barbarian Assault? What?
Shadow Frankfurt Barb. It doesn't really matter. Sanguinesti is good because it's a little bit faster, but you can take Ancient and it's the same result. It's just a little bit slower. Fang, I guess, I don't know if you can one-shot the Ranger with that. Probably you can, but yeah, any of them is good. Doesn't really matter. As long as you can one-shot or two-shot the Berserker, you're fine. No problem. Okay. I use Blood Barrage, not only because it's cheaper, but because I can hit the 3 of them, and sometimes I can hit 1 of them and get some HP back. So yeah. If you use a Godsword on an Elder Mold or something like that, or even Noxus, depending on your gear, you can one-shot the Ranger. Or the Benar can also one-shot the Major. So, yep. Ese es el último killer, sensa. Sí, sí, está bonito. Ocupa mejorarle un poquillo el gear, obvio, pero está muy bonito. There goes the right down. Aún no voy a poder hacer muchos upgrades porque me ocupo comprar un bond, porque si sale llama y es muy buen dinero, necesito masterizarlo con el main, hacer guías y demás. Entonces este carajo obviamente se podría quedar sin membresía, entonces por eso ocupo un bond. Pero después de ese bond y mañana puedo hacer un poquillo más de esta hora hasta que llama crashe el juego y después ya irme a dormir, empezar a trabajar y darle duro a llama en la noche con el main. Listo. Ay, my. $66. Mage. Yes.
Okay, 6. Pero... Pero... Okay. All right, thanks, Steen. Thanks for stopping by. No problem, man. Hopefully this run I get something, but doesn't look like. All right, take care. Yes. Whisper, shadow starters. Mm-hmm. I think they're optic, dude. Vea qué rico, mae. Como este tío se bajó ese double stack, mae. Uf. Solo el tío puede hacer eso, mae. Solo el tío puede hacer eso. Ahí puede tener Justicia y tanquear todo lo que le dé la gana, mae. Pero ese DPS usted no lo puede conseguir en ningún lado. Es demasiado, mae. Demasiado. Uf.
happily. Listo. North America. Oh.
Estás soñando. Oh, sí, solo quiero terminar este case y más y ya. Todo bien. Oh. Sí, lástima que no se han caído rares hoy, pero tengo para mantener esta cuenta con membresía, aunque tiene 13 días, pero quiero mantenerle un bond en caso de que llama sea muy buen dinero. Thank you. With issue. Ah, bicho. ¿Cómo se llama esta Optic, weón?
Está loco. Was that guy off-tick? What? Sí, la hora está off-tick, man. Qué idiotez. Qué gracioso, man. Literalmente esa hora estaba off-tick. Nunca había visto eso. No way that off-tick. But okay. Bueno, dudas creo que todos tenemos, pero ni idea. Sí. Bueno, ¿cómo te iba a decir? Ay, ¿qué te iba a decir? Llama es como... no sé, se ve diferente por los contratos. Pero esa armadura sirve en lugares que tengan de defensa alta de slash. Si llama lo tiene, va a servir ahí. Si no lo tiene, solo va a servir como en top. Sí, chip, chip, chip. Good, man. We got the tbow yesterday, so just, you know, testing it out. Yep. We reached the tbow yesterday after 37 days, so rebuilding from it. Yep, 0 GP, 37 days, we got tbow now. This is a loot tracker. Obviously, it's more because of the quiver exchange, you know? But yeah. 37 days. Today will be 38. Yeah. Did you see a shot is almost under a build? Yeah. Yeah. ¿Cómo quitar los pilares de Bardorbis? Creo que es este, déjame ver. Sí, me sé algo, Oh, 38 days, my bad. Yeah, it's just to show people in general that this is a great money maker. And if you dominate it, you can make a lot of money here instead of waiting for a purple. Which I don't agree with that philosophy, but some people spend months. But we start with absolutely nothing, 0 GP, you know, because people say, oh no, actually rebuild with a tbow. Like, dude, rebuilding with a tbow is super easy. Get a tbow from 0 GP, that's hard. I went to the Corrupted Gauntlet. I got this.
came here and turned it into 6 mil, came here again, turning into 90 mil with the Rallus. Yep, I was 1 hour in the CG, got 400k worth of gear, came here, turning into 6 mil, and go from there. Bien, bien. Lástima que no hemos tenido rares, pero... I mean, todas to one build accounting purpose, just kidding. Would be interesting. Yeah, I mean, a certain amount of TOAs on the main will be interesting. But I have to master that content before I can do that. ¿Cuántas KC de sol de qué? Oh. Aquí está todo. 259 KCs. Por eso es que yo tengo el loot tracker. What do I do? Probably TOA, dude. That was a funny one. It's Nirvana. It's the last concert they did in New York. The unplugged version. I think it's from the 91 or 92. No, él sí sabe. Sí sabe, es que digamos. Los 259 KCs. 6 del Gauntlet. 6 del Gauntlet. Y 2 veces que me salí del Coliseo porque tenía los 2 ralos. Y tenía un gear muy malo y no me quise arriesgar. Pero es por eso que aquí dice 261, pero en realidad son 259. O sea, para menos de 1000 KCs está bien. On this account, it's probably not very high. On my main... Wait a minute, this account has a lot of people at it. On my main, I have 52k. I don't know if there's a cap, honestly. And on this account, I have, let me check on my hardcore, 42k.
Really? Didn't even notice with this account. I wish they would give you something, dude. It's just so useless. At least you get money here from killing the boss, but... Tres. Es que el Coliseo es muy bueno. O sea, ya me va a pasar, no se preocupen. Momento. Ah. Oh, what's with your main? My main is just like chilling right now. I was just waiting for the new boss to see if it's profitable, but yeah. Ya están de chis. Es que Sol no es difícil. Sol es la parte más fácil de este lugar. Difícil es sobrevivir, pero Sol se puede matar muy fácil. Ah. Es. Ya me quedan como 16 minutos, man.
Ujú. Bien, 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 bien. Me morí 2 veces por tontera. En una un off-tick no lo agarré bien y en el otro me salió un off-tick tan extraño que todavía no lo entiendo. Se off-tickeó una mantícora con otra muerta. ¿Y qué más? Va bien, va bien. Obviamente ocupo upgrades para que el tbow llegue a su máxima capacidad, pero va bien. Ah, muy bien. Solo 7, o sea, hacer la última. Empecé tarde. 1, 2, 3, 4. Es 6. Range. No, pero no me salió ningún rare en estas 6 kills. No creo que salga algo. Sería difícil. Pero uno nunca sabe. Estos 4 me gusta maxearlos. Me gusta mucho. Puedo pasar este a 2 y este a 3 en 11 y solo hacer 3 en el boss.
Okay. Listo. Creo que los bots de Gex por ahora han cumplido. Un hueso de workout ya vale ya 26k. Muy bien. Workout debería valer más plata. Ay. No creo que en la 11 me cae. Si no me cae algo en la 11, no creo que el boss me dé algo. Está difícil. En día hay perro. Mero altivo del infierno.
Dude. Porque él siempre empieza con lanza 1. Después de lo que tire ahí puede ser lanza 2 o escudo 1. Si te tira lanza 1, después te puede tirar escudo 1 o lanza 2. Esa es la única manera de diferenciarlo. Y siempre empieza con lanza 1. Lo que te tira después es lanza 2 o escudo 1. Empieza siempre con lanza. Te tiró lanza 1 antes de hablar y tirar cosas amarillas. Lanza 2. Y ya. Sí, ya sabía, man. Hoy nos dieron rares. I feel so empty. Sad. I couldn't grab volatility for that. Let's start by testing. Yeah, I was kidnapped by Kofer's family, but they give me internet. I'm fine, dude. Let's try something else. They told me ask $3 million from American government. I'm like, I'm not from the US. Ask for money from the American government now. I'm like, dude, I'm not from the US. Call president now. Yeah, but they interpret kidnapping as treating you like a kid. So, you know, they give you meals and everything. So, you know. They say, oh, we're kidnapping you. We're treating you like a kid. So, yep. Impressive. Let's see how you handle this. I'll cut your feet off. Oh, what the world? I'll cut your feet off. Yeah, but the thing is that he is not here, dude. Only his family. So You it's can't doable. win.
break your legs! Rallos guides my hand! I'll break your back! Let's end this! Ma, todos los kills fueron de 4M, bicho. Solo uno de 5M, pero todos fueron de 4. Yeah, dude. Oh, wrestlers. 'Cause I should... You're always here, dude. I'm gonna mod you. I saw your Inferno cape the other day while I was working, man. Nice job. Saqué 8, ma. Y me di cuenta. I thought I did 7. Turns out I did 8. Lots of passengers. Here we are now. Sí, claro, sí, claro. O sea, es que como no está bajito de plata, quisieron rare, pero sí, hasta que llegue llama, vamos si lo puede competir. Si no puede competir, de nada que hacer, muchachos. No, ya. No, I only keep 1,000 of them on the main, but not on this one. No, yeah. No. No. Yeah. I think I gave a bond to one guy once, but not recently, no. I think to Dino, you know Dino? He was doing Fosani. I think I gave him a bond so he could raffle it on his stream. When he got like some rank on Fosani, yep. Mm-hmm. And the curve. Tengo que comprar mi boncito porque si llama se vuelve un money maker, hay que farmearlo. No, I would probably outsource that to Kofer and be like, dude, get me that penny and I'll give you half of it. And I'll go, brother, that's good investment. Let me get it for you, okay? Gracias, gracias. Before I can... You're a slave.
Stay and wait for a wonder. Okay. 9. I'm not gonna buy super comma. I'm not gonna buy the ranging pots because I still need to turn them into divine and sell them to finish that dust, but whatever. Dragon arrows. Eh. $27M no está mal. No está mal, bicho. Cierto, mal, las runas. Soul runs. Ahora me voy a comprar mi boncito. Ok. Quiero un Fury, man. Sí te va a rendir. Esta hora rinde mucho, la verdad. Voy a seguir usando esto para no usar esto. Y, mae. O sea, quiero chequear algo en el DPS Calculator, si no me toque. Aquí OSRS. I don't like that cold day in the sun. What is Colosseum? Also whip. Con este. Ok. Bueno, voy a dejar el bon comprando, ma. Ya con eso ya me aseguro que sea que... ¿Verdad? También puedo comprar el... No, ma. Mejor me espero a que tenga suficiente plata para el Anguish. Para tener un next switch. Antes de comprar el Light Barrier. Porque ahorita no tengo spec weapon, ma. Pero sí. Sí. Voy a esperarme. No, hombre, si whip está bien, solo uso en el boss. No me bajaría mucho el tiempo. Pero voy a agregar esto. No tengo ni siquiera buen gear de melee, entonces hacerlo tentáculo no me va a ayudar tanto. So, max cash. Family. Alright, man. I don't know if you're gonna start stream, but I'm gonna cut mine because I need to go eat breakfast and do other stuff. So, yeah. Take care. Veamos para acá, si hay alguien acá. Digi Squish, Chocolate Chunk. I'm gonna host boss. He's probably doing something. I don't know. Es el damage per second, pero sí. Pero bueno, ma. Nos vemos. Se cuidan.
Chao, chao.